слой, который вступает в действие при максимальных ударных и весовых нагрузках в условиях повышенных температур. Попадая на поверхность металла, молибден создает тонкую защитную пленку с минимальным сцеплением, благодаря чему создается прочный разделительный слой и дополнительная защита при повышенных нагрузках, где обычные смазки уже не справляются. Преимущество Litix MOS-2 перед другими смазками – это комплексный литиевый загуститель, который, в отличие от обычных литиевых загустителей... Hello, rally fans! In a few moments we start our live broadcast from Asbest in Sverdlovsk region, Russia, the second day of the finals of 2021 Rally Championship and the finals of Ural Federal District Rally Championship 2021. Hello everyone, it's the second day of Russia Championship Rally 2021. For everyone who's watching us, who's here for the second day, who was patient enough to follow us in all the special stages. We're currently at special stage Mokrinsky. They will pass it twice, and it's the final stage of Russia Rally Championship. We have 17 cars competing, as far as I can tell right now. So Asbest traditionally has pretty challenging conditions, and that's what we see today. That's why not all the participants were able to make it to the finals, and so we lost quite a few of them. So yesterday was pretty eventful in a good and in a bad way. There were some accidents, some incidents at the Gabro special stage. We were also broadcasting live yesterday, and you can see the brightest moments from yesterday on your screens right now. So the car flipping over, St. Petersburg, Moscow, Dmitry Voronov, Nikita Kirill. It was quite a loss, and they were fighting for champions title, had really good results. So it's really unfortunate. They had all the chances. This is Yofin flipping over. Also a hard loss. He had all the potential of becoming the winner in his ranking. One of the main contestants for the champions title. So this is what happened yesterday at Gabro 1 special stage. Fortunately, everyone is doing well. The pilots, the co-pilots, they're all healthy, feeling good. So even despite what happened yesterday, and we hope that today we won't have any accidents like that. Because even watching it was pretty painful, and you can imagine how it felt to the pilots and co-pilots. So it's really a challenge. And how you feel after landing? Everyone was surprised because really skillful drivers got into these accidents, but luckily with no damage to them. The 4-0 car
is on the start line. Car 1, Igor Bulancev, Mikhail Gendelman. They have a good advantage when it comes to the number of points in absolute ranking. Unfortunately, Dmitry Voronov and Kirill Yenikiev are not competing today. We won't see them. We still have Artur Muradian, Yaroslav Fedorov. So we see two contestants for the title of Russia champion in absolute ranking. And then we have some other rankings, N4, R3, R2. So it will still be really interesting to watch, I'm sure. And I guess we can take a look at the results of special stages that we passed today in the morning. Quarry 1, Quarry 2, ATP 1, ATP 2. Here they are. So it's the third special stage. Igor Bulancev and Mikhail Gendelman are showing the best results. They have an advantage of 4 seconds. The same results we can see at the fourth special stage, Quarry 1. Special stage 5 results are on the screen right now. And you see it's always changing, but the leaders are remain the same. They maintain their leadership. So it was quite a journey for Igor Bulancev to the champion's title, and we hope it will all work out well. Of course, we wish the best of luck to everyone, to all the drivers, but Igor did a lot to get there. He's calm and concentrated, keeps his emotions under control, always friendly, responsive, ready to answer any questions, always smiling. He was never ever sarcastic or nervous when interviewed. He's been here for 11 years in the rally sport, so as for the remaining participants who are still on, it's quite a competition in N4 category between Alexei Petrov and Denis Rastilov. Zero car, the final zero car for this special stage. The judges are working next to the broadcasting crew. It's really windy today. They said it would be raining or snowing, but we don't have that. No rain so far, but it's really windy, and you could tell even from the footage, even from what you see on your screens. And now we're broadcasting live from the service park. Just a second to set it up. This is what it looks like at the moment. All the participants are now moving to Mokrinsky 1, so you can see our partners, Yokohama concern. We'll talk about that later, what they did. Igor Bulancev and Mikhail Gendelman are here. So it's the second day of the finals of Russia Rally Championship in Asbest, Ecover-Rally 2021.
машины из Абсолют остались у нас на Шкодах R5, точно на таких же автомобилях. We have two Škodas R5 in absolute ranking, Европы, именно этап competing for the champion's title. версии 2, то есть сейчас уже практически уравнялись все технические параметры, как бы, да, и чемпионат России. They're technically equal Ну, в принципе, это, наверное, и правильно. То есть N4 у нас with the практически Europe Championship. ну, вот R5 группа. This is a standard car Я помню те времена, когда прямо радовались группе R4. for this type of competitions. Успенская ралли-техника на Урале Now- первый раз были презентованы, как бы, ну, тогда, конечно, казалось чем-то таким нереальным. But once it was first presented, it was something unreal, something out of this world. But now we can see it and we're used to it. Спрашивают постоянно, в чем разница между R5 и Proto, да, вот вчера So the difference between an R5 and a Proto, Fiesta Proto, да, того же экипажа Воронова Дмитрия Никеева Кирилла, который it was the third по мощности, в принципе, contendant ну, for the champion's у title. них все-таки мощнее автомобиль, да, то есть там есть свои определенные So they might have a more да, там powerful больше, то есть car. возможности технически немножко другие у этих частных компаний, которые не заводские, то есть Private companies have the technical opportunities to make their cars берется different, Шкода та же самая, somewhat more powerful in some details. для Фордов, да, которые фиашным всем правилам как бы подходят. Но, тем не менее, вот Прото тем отличается, что это не заводские компании, So Proto автомобили, которые для города. cars are not assembled at factories. Может быть, инженерия не всегда выдерживает, They're assembled by private companies. который может спокойно любой переварить завод официальный, как бы, но тем не менее, So they don't always manage мощности, повторяю еще раз, они, to чуть produce as much as a large enterprise, as a factory. на порядок полегче, чем автомобили Прото, той же если Fiesta, Ford Fiesta, Прото сравнивать со Шкодами, поэтому, ну, конечно, So Ford Fiesta Proto is someone lighter. It has its advantages, вот, поэтому сегодня, увы, да, мы but unfortunately, Dmitry Voronov and Kirill Yenikеев driving a Ford Fiesta Proto will not be competing today, so we won't see them. из города Москвы, вот в лице Буланцева Игоря и Моргана Артура, которые являются сейчас основными претендентами на звание чемпиона And России. the two crews, the two cars fighting for the champions title, Russia champions, are Igor Bulantsev and Mikhail Gendelman, and Artur Muradyan and Yaroslav Fedorov. Ему ассистируя Михаил, кстати, у нас And it's on for Igor Bulantsev and Mikhail Gendelman. городов России Mikhail is from St. Petersburg, добивается определенного результата. Смотрите, какие скорости. and Igor is from Moscow. Камера сейчас Wow, what a speed! You can see, you can feel the dynamics у нас на Мокринском. at Mokrinsky's special stage. Если проход вот даже рядышком со мной живьем, конечно, Really quick, and it's even faster when you see it in real life. конечно, живьем совсем по-другому все воспринимается, и прямо оживление идет у нас рядом стоящих судей, которые We can feel the energy прохождение данной трассы, и в принципе from this да, speed, если посмотреть, да, the действительно, drive, имеется really dynamic. стоит такой, ну как не дым столбом, а пыль столбом. You can see dust clouds rising. Конечно, приятно смотреть на эти автомобили, очень приятно. It's really quite a show. Ну и, To соответственно, see these cars in action, that's something. ждем мы наконец окончания всех этих запретов. And we're really looking forward for the pandemic restrictions to be over so that we can host the audience here again to watch it live. Because it's, of course, it's different. It's different even from the best camera. And I hope you'll be able to be here next year or whenever the restrictions are over due to the pandemic. But for 2 years we are here without audience live. Пока они занимают вторую строчку. Точнее, по Artur Muradyan and Yaroslav Fedorov are on the start line. на предыдущих 6 The second Škoda Fabia R5, Ну и вот Мокринский 2 раза сейчас нужно competing for champions title in absolute ranking. да, там сегодня решаться окончательно. Ну, по скорости очень быстро едут ребята. Вот посмотрите, какой пролет. Камера практически передает ту скорость, которую... They've taken a really high speed. Ну, понятно, что небольшая задержка все-таки имеется, но
You can feel it on camera, Заход. I guess. Все, открылся, поехал. Ну, скорость выхода прям. You could tell they're incredibly fast. Проход очень быстро получается у этих. So the championship is taking place in a quarry near the town of Asbest in the Urals in Russia. And industrial complex Ural Asbest is one of the largest mining enterprises in Russia. And this quarry that you see is the largest in Russia. Растилов Денис Лебедик Дмитрий. You can even see it from space. На одном из спецучастков они показали. Denis Rastilov and Dmitry Lebedik are currently on the start line. Воронов Дмитрий уже когда сошел с дистанции. У них трансмиссия, кстати, отказала. Увы, не получится продолжить. Понятно, если было все это вчера. So Dmitry Voronov and Kirill Yenikеев Супер-ралли, то есть had to give up because their transmission was out of order, и шансы на победу, конечно, so they can't compete today. у экипажа And they had all the chances of taking the champion's title, but возможности, и, соответственно, you know, it happens. старте Things happen that we can't predict. интрига сохранялась до последнего. Ну вот так эксперты вселенной, и, соответственно, на старте Растилов Лебедник взяли старт, а далее вслед за ним должны стартовать Петров, Алексей Верещагин, Андрей из Ярославля экипаж. Alexei Petrov and Andrei Vereshchagin will be next. Более прямее в повороте Н4 едет, прямо заметно даже. So you can see it's a different technique Живьем прямо вот of passing the track. прямее, более угловато. It's more straight, Четвертый, даже сейчас at a bigger angle. это не то, что я сижу умничаю, да, как бы мне так кажется. Геометрически This is what it looks like, geometrically speaking. и по скорости, Somewhat different. по стилистике. A different style, a different speed. Покороче. But of course it's a different car too. Все воспринимается Evolution все-таки подлиннее визуально, да, как по размерам. Так, ну на старте седьмой стартовый Петров, Алексей Верещагин, Андрей из Ярославля. Также на девятом Эва. Alexei Petrov, Andrei Vereshchagin from Yaroslavl, На старте ждут. driving a Mitsubishi Lancer Evolution 8. Ну, участников очень, конечно, мало сегодня. Прям это остатки. So sadly we don't have that many participants today. This is everyone that's left. Конечно, не направлять на груз, потому что давно такого не было в Асбесте, чтобы половина канала участников We didn't have that for quite a while here in Asbest. обычно. So we had 34 cars and only 17 are left, so that's just the half. So you could tell how challenging it is. Как говорится, к старым сезонам, когда сегодня половина. Всё. And this reminds me of the old previous seasons when only half of the participants were able to make it to the finals. There is a 2-minute break between the participants Андрей взяли and they're on. с Мокрицыным 1. Так, ну, At вслед за ним у нас Mokrinsky 1 special stage. Дмитрия, город Москва, город Королёв, на девятом Эва, тоже зачетно. Так, ну смотрите, о чем я и говорил. Да, более прямо в повороте. Совсем другая стилистика прохождения поворота. So they have a different style. Evolution, я полагаю, что прощает многие ошибки, не так как Subaru, то есть многие пилоты Timofey Andryushenko and Dmitry Chumak летает, from Moscow and Moscow region will be next. говорит, что They also have a Mitsubishi Lancer, but и Peugeot a 9. вообще не предназначены к полету. У нас такой был на практике. Наблюдали, кстати, наши топливные авианосцы, когда невозможно эти машины пролетать на высоких скоростях. so some cars are capable of doing jumps at a high speed, good for trampolines, some are not fit for that. Car 6 on the start line. Timofey Andryushenko, Dmitry Chumak, Moscow, Korolev. Как сказать, пилот, приехавший издалека, да, с Комсомольска на Амуре, это пилот, который доказал, наверное, уже Timofey Andryushenko is actually from Russian Far East.
единственный из дальневосточных автоспортсменов за все постсоветское время, Is норматив мастера спорта. the only one from his region, from Far East of Russia, Есть, to конечно, have got the Master of Sport title in the post-Soviet space. занимается ледовыми гонками, He's also active in karting, на приз мэра города, ice rallying, на кратном виде этапов. winner of many cups in his region, in his city. Значение гоночной серии очень и очень предостаточно. Ну, естественно, So he is really experienced. сейчас мы наблюдаем его за чуть на 4 уже первый And now competing in N4 ranking. выступает и доказывает He's shown great results year after year. человек профессионально выступает и свои победные призовые очки. Так, ну и Front wheel, rear wheel, four wheel. по списку He knows how to do them all. еще раз на третью секцию. Let's see who is next. Сегодня перед началом гонки шла еще очень и, соответственно, видно только на телефоне. Данный список имеется, который мы уже скинули позже, после этого собрания. После Андрющенко, Курносов, Алексей, Рогозин, Леонид. Alexei Kurnosov, Leonid Rogozin from Smolensk and Izhevsk. Вторым пилотом. They are the next. Первый пилот, я уже вчера объяснял, что Рогозин не имеет права Leonid Rogozin is the driver and Alexei Kurnosov is the co-driver. в стартовке и даже на втором рейде, даже Курносов Алексей показывал, хотя едет Рогозин младший, Леонид, который уже доказал всем, что продолжая So Leonid is young, карьеру but already successful. для Рогозина, который You could tell it's a family business, ярко family tradition. гонка, всегда с результатом, всегда с призом. Саша Рогозин у нас в прошлом, начиная еще на этапах открытого кубка УРФО по клубному Урале, потом на этапах национальной гоночной серии Кубок клубного Урале в зачете 4000. Alexander Rogozin has won many titles Так, и могут выступить and has shown us в зачете the drivers from Izhevsk эти страны замечательные come to compete, come to win. если стали платить Кубка России в абсолюте. He's won Russia Cup in absolute ranking. И, в принципе, все, конечно, проходит неспроста. Они пошли у нас в двух гоночных сериях, в зачет обеих гоночных серий чемпионата УФО, чемпионата России. Так, ну и вот So they're competing in Russia Championship and Ural Federal District Championship today. ну и где-то у нас младший Рогозин, Александр топовый здесь. Алексей Курносов, кстати, был вторым пилотом во многих экипажах, водил многих. Alexei Kurnosov has a broad experience of being a co-driver at an international level, so he knows what he's doing. Ну, достаточно высокий опыт, высокий темп всегда. He's skilled, Первым пилотом, да, то есть профессионально выступает уже не первый десяток лет, поэтому he's a professional at what he's doing. я думаю, что очень So I think Leonid was really lucky на гонке to have Alexei as his co-driver. там кубка страны, этапы даст Бог все возможности организаторам, участникам, особенно в том числе, чтобы здоровье было крепкое, чтобы для того, чтобы провести все So hopefully продуманные и намеченные в календаре РАФ. everything that's planned for the next year, 2022, Виды красивые. will also take place. We'll be able to organize it. Говорят, да, Everyone will be healthy. на Урале еще и зеленая. And Смотрите, look at that beautiful fall. и красная, я Look at all those colors. Red, orange, yellow, still some green. идеально причесано, прям вырезано. And the road is just perfect. Придумаешь. У нас I think it's the best you can come up with for rally. звукозаписывающий студия. Ну и звукозаписывающий в том числе, да. Звукотрансляционная студия. Кстати, вот со мной тут рядышком Александр Рогозин ходит. Видимо, все-таки он не стартует. Да. Вот Саша Рогозин, то есть, видимо, мы его не видим на Мокринском. Looks like we won't see Alexander Rogozin on Mokrinsky special stage. Рогозин старший нет. Назовем секундантов, которые бдят за своими младшими, отсекают и отсекают по времени. He's currently watching over the race. Мансуров Андрея Заварницына Олега. Так, вру. Мансуров едет у нас не с Заварницыным, а с Никитой. Да, Пермь, Ижевск на
Andrei Mansurov, Nikita Severukhin from Perm and Ижевsk Аккуратно идет поворот и проезжает под нами. Под местами сейчас are next. как снимает камера, это вот мы на этой возвышенности и стоим и, соответственно, наблюдаем за We're происходящим. broadcasting from this elevation you could see on the screen, so we're watching from a height of over 30 meters. Почти с пятиэтажное здание это нас, и вот нам прям удобно смотреть. It's around as high as a 5-story building. Тарасов Константин Гапонов Станислав. Konstantin Tarasov, Stanislav Gaponov from Ижевsk traditionally take part in Russia Cup, Russia Championship. They've been competing for many years. And today they're competing for Russia Championship and Ural Federal District Championship. Старт, как говорится, покажет нам Смокринского. Поедет за ними будет или нет. Старший. Ну, судя по тому, что уже в очереди я наблюдаю экипаж Дуденкова Александра и Габдулина Рената, видимо, Саша Рогозина все-таки не будет. И стартовка не будет. So you can see the line of cars Совсем, видимо, уже актуально. getting ready to hit the track to start. Ну, это ралли, ребят. Все это бывает, все быстро очень меняется, ничего страшного, в принципе, не происходит. Well, you know, rally is unpredictable. It always changes, so even some of the favorites sometimes have to give up, leave the competition. But we'll still see the finals, of course. And it was really interesting to watch them fighting at the previous 4 stages. And I think we could tell this season was a success, given all the current conditions, restrictions. The pandemic has, of course, influenced our lives, but let's not think about it. Let's focus on the good and the positive. So today is a good opportunity to watch a fun race. And it's also the elections day in Russia. Petr Turkin, Vasily Mirkatan from Moscow are currently on the start line, driving a Citroën. Probably future Russia champions. Let's see how it goes for them today. I really hope they'll get the champions title. I wish them good luck. So it's a champion in the making, probably. The car looks really elegant. It's an experienced crew. They have won many titles at Russia Cup, silver winners, first place at Latvia Championship in 2017. The co-driver has an experience since 1991. Pretty impressive. In R6 ranking, he's won many prizes. He also did well at Estonia Championship in 2006. Second place in team ranking. So you see, they're all internationally experienced drivers. They don't have any superstitions, unlike many other drivers. So they're here for a beautiful show, to put up an unforgettable show. They're currently the leaders in R3 ranking, and today we'll see if it's going to remain so. Let's see who else we've got. Must be just a few people. 5 cars
or 6, sorry. Ну и 6 of them remaining. на самом деле очень быстро складывается, да, когда экипажей поменьше. So it's going pretty quickly when we don't have that many participants left, when a lot of special stages are already behind. Well, 2 of them we've passed today. Да, и вот по всем этим результатам, которые мы наблюдали, наверное, можно смело сказать, что, ну, не знаю, тяжелая гонка или нет, но, честно скажу, So looking at all this, at the results, and at how many cars had to give up, had to leave the competitions, we could tell it's a challenging race. And it's not raining, it's not snowing, but the wind is so strong. It also provides a challenge for our drivers, for our participants. They show different speed. Some of them reach a speed of 200 kilometers per hour. So it looks like the wind is the main problem. Speaking of weather conditions, what a beautiful sound. Самое, наверное, главное сейчас у нас вообще для зрителей это продолжение того же конкурса. То есть мы вчера открывали конкурс по поводу кто первым угадает. So yesterday we were speaking about our social media challenge. The task is to guess how many views the live broadcast will get. We have 392 participants on VK. Вчера было 46 792. So yesterday we had 46,000 views, Сейчас одномоментно мы наблюдаем. and now around 10,000 people currently watching at the same moment. Тысяч было, то есть те барышни, которые говорили 50 тысяч, So those who девушки у нас оказывались thought it would be around 50,000 are close to с гротеском. the right number. Количество просмотров, но нет, они приблизились более-менее. Basically right. With their forecasts. Количество просмотров, как вариант. Дуденков Александр и Гадулин Ренат у нас взяли свой старт. Мокринский 1. Alexander Dodinkov and Rinat Gabdulin Прямо отсюда и идет. Находимся. are now on the track. Первый раз. Связь, конечно, Smokrinsky won special stage. The connection is not as stable as it was yesterday at Gabro special stage, but you can see it well. Я думаю, зрители уже оценили. Конечно, здесь не такая стабильная, как была вчера на Габра. Ну, картинка, опять же, да, замечательная. То есть, я думаю, зрители уже оценили, что в этот раз So I think you could see it's a really good high quality image, Николай thanks to our crew from Kirov, Мокринский Nikolai Gubin and his crew. такой специфический участок. Очень много прямых. Mokrinsky is a challenging special stage. It has its own specifics. 3D участок. We'll see it in 3D later for you to get an understanding of all the challenges it provides. Есть, конечно, такие коварные S-образные, There are some straight parts да, of the track, собирают на себе на валах участки. some turns. Вчера на Габре мы, конечно, наблюдали неприятные, да, все проходы. So yesterday we had some incidents at Gabro special stage. Участники It didn't go so well for everyone. уже не смогли ехать без посторонней помощи. Как бы. Ну, не будем о грустном, да, ребятам в любом случае мы желаем, конечно же, удачи. Желаем But we wish everyone good luck anyway, even those who were not able to make it yesterday. So probably, and I'm sure, it will go better for them next time, понятно, что очень ярко next year. видео, очень So we'll see, hopefully we'll see less, для зрителей, ребят, поймите правильно, что для участников fewer cars flipping over. очень неприятно и полноценной части. Да и вообще в целом по результату ребята бьются весь сезон, так потерять возможность. But it must be really disappointing when you've been working so hard and the victory was almost yours and you have to leave the competitions. У нас That must be disappointing. So let's see who's next. On the start line, по списку так мы видели Дуденкова, Семенов Саша с Алексеем Александром у нас
Поехали. Так, и вот на старте мы... Alexander Semyonov and Alexander Alexeyev already there on the special stage. Четвертый стартовый. So we have car 34, Антон Евсеев, Олег Заварницын. 2. А в чемпионате Калифорнии в зачете 1600 М, то есть это зачеты. Ну, сегодня у нас уже фошники не... These guys are competing in R2 ranking. Антон взял старт с Заварницыным Олегом. Антон Евсеев у нас, да, повторяю еще раз, для него это вторая гонка. Летом он впервые... It's the second race for Anton Yevseev after a long break from rallying. So I'm sure it will be a bright and eventful comeback, and we'll award him again soon. So hopefully it will be another champion's title for him, and he's not someone who does something in vain. He has all the perseverance and the will to the victory, so I'm sure he's going to show his best, do his best, and go from 0 to victory. So it looks like we're having some technical difficulties with the broadcast, but I'm sure it will be resolved in a few moments. The weather conditions today are pretty challenging. The wind is strong, and it's a different location too, but also in the quarry, in the largest quarry in Russia. So we can imagine it doesn't have the best coverage, speaking of internet, but we're doing our best to get back to you. Mazda MX-5, зачет R3. И пока у нас основной канал участников проехал, я, наверное, расскажу. And we're back. У нас прямо вот заруба происходит в зачете абсолютном. Решается судьба чемпионата. We have a tough competition in the absolute ranking. So far it's Igor Bulantsov. В зачете, как бы, ну, я думаю, наверное, можно потом по результатам. But you know, it's an eventful and sometimes surprising sport, so anything can happen, anything is possible, but now we'll go on a commercial break and we'll be back in a few minutes and we'll see the first result for today.
давно и совершенствовали веками. The wheel was invented a long time ago and made perfect for centuries. Который выдержит любую дорогу. Yokohama Companies has produced cars that can stand any road conditions for over 100 years. Another partner of today's rally is CNRG company, producing high-quality oils in Russia, meeting all the international standards. Мы живем в мире прогресса технологий. Каждый день мы привыкли ощущать совершенство инженерной мысли. Современные дороги являются примером... Stilabit Production Company is the largest producer of asphalt concrete additives in Russia. The additive granules are composed of a unique combined chrysotile and basalt fiber that helps to significantly extend the life of the paving. Stilabit is the first manufacturer of Russian origin stabilizing additives for stone mastic asphalt, established its production site in 2004. Today, Stilabit is extensively applied in Russia, Central Asia and Eastern Europe. The Ecover plant is a modern high-tech enterprise for the production of high-performance basalt heat and sound insulation. Мы находимся в заводской лаборатории CE. It helps save energy savings thanks to effective thermal insulation. Ecover has one of the lowest thermal conductivity coefficient, which guarantees the most efficient energy saving. Этой смазки является добавление дисульфида молибдена в качестве смазочного компонента. Это вот такой кристаллический порошок с мягкой маслянистой структурой, получаемый из минерала молибденита. В новой смазке свойства дисульфида молибдена объединены со свойствами традиционных противозадирных присадок и комплексного литиевого загустителя. Молекулы молибдена создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие при максимальных ударных и весовых нагрузках в условиях повышенных температур. Попадая на поверхность металла, молибден создает тонкую защитную пленку с минимальным сцеплением, благодаря чему создается прочный разделительный слой и дополнительная защита при повышенных нагрузках, где обычные смазки уже не справляются. Преимущество Litix MOS-2 перед другими смазками – это комплексный литиевый загуститель, который, в отличие от обычных литиевых загустителей, Today's competitions are taking place in Asbest, a town around 70 kilometers away from Yekaterinburg in Sverdlovsk region in Russia. Asbest is a special city with its own history. The first settlements arose near the extraction of the mineral chrysotile asbestos. In 1885, the Bazhenovskaya field was discovered. Until now, the mining and processing plant Ural Asbest, which is now an open joint stock company, is the world's largest producer and supplier of mining flags in Russia and throughout the world. Now you can see some archive footage from the previous races. They all take place in the largest quarry in Russia, and the mining is still actively going on here. Ural Asbest is a city-forming enterprise, and without its support, it would be impossible to organize the competitions. So after a long break, the Russia Rally Championship is back. It takes place in the Urals at the quarry roads of industrial complex Ural Asbest. It hosts traditionally one of the stages of Russia Rally Championship. And this is some archive footage
from the previous year. Напомним, что после первого этапа в чемпионате лидирует Василий Грязин, выступающий в команде ТБ Racing. Второе место занимает Илья Латвинов, но, к сожалению, этап... And some information for you about the quarry. It's said to be 7 miles long and 1 to 1.5 miles wide and is nearly half the size of Manhattan and more than 1,000 feet deep. R2 лидирует Дмитрий Рябов, но сражаться за победу на этом этапе он не будет. Максим Назаров лидирует в зачете R3, но и он этот этап пропускает. Asbestos is pretty unique as it has some wonderful properties. It breaks down into thin fibers which can only be seen under a microscope. A filter made of these fibers has about 200 million holes per square centimeter and has the ability not only to remove mechanical impurities but also to retain microorganisms. Asbestos fibers are used to make yarn and weave various fabrics. That's why it's called mountain flax. Asbestos does not burn. Thanks to this property, it got its name from the Greek word asbestos, incombustible. It's very durable. Steel wire with a cross-section of 1 square millimeter breaks under a load of 200 kilograms, and the fiber of a stone toe of the same cross-section withstands a load of 300 kilograms. In addition, asbestos is an excellent electrical insulator and does not allow heat to pass through. У итальянцев и, в принципе, в Европе есть такая практика, что когда два пилота, которые условно даже там борются за чемпионат, присутствуют на тестах, они постоянно сравнивают телеметрию, катают друг друга, то есть делятся информацией, условно разгоняют друг друга. In Italy, it's common practice for drivers competing for the champion's title to exchange their experience, to see the opportunities of each other, to see who is faster, and this is good for both drivers as they're exchanging the experience. And it was quite interesting, and I'm sure it will help us both get better results. С которым интересно именно вот так вот соревноваться? Нет, это далеко не всегда происходит. Обычно на всех тестах как-то в режиме борьбы все друг от друга немножечко шхерят. А тут так хорошо. Ну, Вася такой открытый человек, очень с ним приятно общаться, как бы делиться какими-то вещами. Мне очень полезно, конечно, посмотреть. You don't always get a chance to communicate with other drivers, especially your closest contenders. So it's good to have such an opportunity in between the seasons to spend time productively and to exchange the experience. Мы перемещаемся в город Асбест, который находится в 80 километрах от столицы Свердловской области, города Екатеринбурга. Именно здесь, по первоначальному плану, должен был завершиться чемпионат России по ралли в этом году. Но сейчас из-за сдвинутых... So Asbest is a town located around 80 kilometers away from Yekaterinburg in Sverdlovsk region. And here you can see the map of Russia with a list of all the Russia Rally Championship stages. But I would like to remind you that it's an archived footage, so it's the information for the previous year. Ecover-Rally is a really colorful competition with its own unique character and a colorful scale of gray. At some parts of the track you have to pass through waves and you have to take the right speed and to know how to control your car, to pass them, to jump up and down, and you have to mark them in your stenogram to be able to pass it. So this is what the special stages 1 and 2 looked like last year.
There are some trampolines. А также многочисленные связки, при прохождении которых в воздух вздымаются объемные серые клубы пыли. And at certain turns, И 6 спецучастков организаторов dust clouds form. участников во второй день. So there were 6 special stages prepared for the second day, 134 километра. for a total distance of 134 kilometers. And this is some footage from the drivers. Борьбы на этой гонке один из претендентов на звание чемпиона России. One of the contenders for the champions title had to give up on participating in the race. На тестах Роман разбивается. This is what happened at the test drive. Поворот он цепляет внутрянку и совершает несколько переворотов. He flipped over several times, Теперь не может быть and иначе. Его автомобиль of course, подлежит восстановлению. it was impossible to even think about taking part in the race, Здесь покажут. То, что с Ромой так произошло, к сожалению, and it was impossible to recover но у нас the car, unfortunately. Но я думаю, гонка все равно будет веселой. Мы работали, искали скорость, было четко видно, где Роман уступает, и работали над этим, но We were trying our best, we were working hard, we were trying to figure out the right speed. Unfortunately, we didn't manage to do what we wanted to do. трасса не прощает таких ошибок. The track does not forgive such mistakes, so Сильно повредил машину, но самое главное, что сами живы. we damaged the car, but the most important thing is we are safe and sound. Все остальное посмотрим по итогам дефектов. So we'll see, За ночь не получится починить. but it's impossible to fix the car, to fix such kind of damage just overnight. Под управлением Андрея Мансурова. И Andrei Mansurov's car had the same problem. They had to drive themselves off the Первый competition. день гонки начинается с двойного прохождения кроссовой трассы. On the first day of the race, Трасса очень they passed the удобный dust просмотр, поскольку track зрители twice. видят происходящее как на ладони, располагаясь выше It's really handy for the audience as they're watching it from above Начало основных соревнований прошла and get the best views. Mazda MX-5 Cup. Автомобили Mazda MX-5 Cup also took place here the previous day. Чемпионата России. Кстати, один из таких родстеров и стартует сегодня на гонке в классе R3 под управлением Данила Растилова. И One of the cars is taking part in the competitions. In R3 ranking, первым стартует Василий Грязин, который Vasily Grazin was the first to start, своего брата Николая Грязина Ярославом Федоровым. with Yaroslav Fedorov as co-driver. Уровня чемпионата мира в заводской команде Hyundai. They take part in international competitions, Ярославу освободилось время, которое он решил провести в экипаже с одним and they got some extra time из спортсменов. in the pandemic, during the pandemic, and decided to take good advantage of it and practice. Естественно, очень соскучился по гоночкам, поэтому с удовольствием I missed the races, любимую свою Шкоду вернулся. so I'm happy to be back here with my favorite Skoda Трасса, на которой at my home track. в 2014 году The last time I was here was in 2014. сидели на тестах. Это были чуть ли не мои первые тесты в СРТ, когда я тестировался с Колей. Ну, Вася как бы принимал экзамен. Он должен был сказать вообще, есть ли смысл работать с этим. And as for my co-driver, Всё изменилось, но получаю огромную we worked together a long time ago too. и в том числе A lot has changed since then. But it's interesting for me, and I'm really happy to be back. Just a reminder, it's some archive footage from the last year's competitions В зачете приближается экипаж Дениса Растилова, Георгия Трошкина. that also took place here in Asbest, in the Категории, Urals. но уже на втором спецучастке их Mitsubishi Lancer Evo 9 попадает в колею. И дальше And the city forming enterprise of Asbest is the Ural Asbest plant. And some information on it. So in Soviet times, it became a world supplier of asbestos, owning a significant raw material and technical base. на трассу спустя Several quarries, mining departments, asbestos processing factories, auto colors, a mechanical repair plant, energy management, and other enterprises. реализации за один пропущенный спецучасток.
In the second half of the 20th century, the plant employed 20,000 people. Literally every family in the city was involved in the main production. Да, возникает колея. Вот. Ну, тут получилось, что чуть побыстрее, может быть, заехал, и нормально абсолютно. Но уперлась машина в колею и начала переворачиваться. Косяк мой в том, что я оттуда очень неудачно выехал и завис просто на этом бруствере. Вот, поэтому мы завтра поедем по супер-ралли. Уже третий чемпионат ралли Ecover, разбест наш родной, да, именно на втором проходе Сукросс у меня какая-нибудь проблема возникает. 18-й год амортизатор. It has become a tradition for me when I pass this special stage the second time. I have some problems, and this year, after so many cars passing by, I just got in a skid. Так, ну пока у нас участники уехали на сервис-парк, остается буквально 30 минут. The participants are currently in the service park, and we have around half an hour before the next start at special stage Mokrinsky. And we would like to share some of the beauty of this fall, of the fall colors. Первую любовь школьную и так далее, именно с этих моментов. Вот ветер дует, конечно, сразу все забывается, и любовь, и школьные моменты. It's windy, so you can't completely enjoy it and fully enjoy it, but still, look at all those colors. I can count at least 7 of them here in this landscape. At the special stage of the final stage of Russia Rally Championship 2021. And this is the broadcaster, Ilnur Himera. And he says he isn't feeling so cold yet, being outside. But probably it's for the better for our viewers to be at home and watching us online and not here live, because it's really cold and windy, and we're happy and thankful to the people who come here and help us organize the live broadcast. Nikolai Gubin. Thanks to these people, you get the opportunity to enjoy the broadcast with good video and sound quality. And the broadcaster is watching it live from the bridge at an elevation. This is what it looks like. A beautiful landscape. And we're really glad to share it with you. Moving from special stage to special stage for the second day. So you could call the participants a friendly autosport family. One large family. And we hope that the next year the pandemic will finally be over. So we are waiting for the final special stage of Russia Rally Championship 2021. See you soon. Баженовское месторождение – самое крупное в мире кладовая хризотилового асбеста. Он не только не боится огня, но расщепляется на отдельные волокна. Bazhenovsk field is the largest deposit of chrysotile asbestos in the world. It was discovered in 1885, around 80 kilometers away from Yekaterinburg, the center of Sverdlovsk region. Asbestos has wonderful properties. It breaks down into thin fibers, which can only be seen under a microscope.
Asbestos fibers are used to make yarn and weave various fabrics. That's why it's called mountain flax. Asbestos does not burn. Thanks to this property, it got its name from the Greek word asbestos, incombustible. The wheel was invented a long time ago and made perfect for centuries. For over 100 years, the Yokohama company has produced tires that can withstand any road conditions. The invention of the past, the technology of the future. All this is Yokohama, one of our today's partners. Another partner is Sea Energy Company, the manufacturer of oils of premium quality meeting all the international standards using top quality Russian materials. Мы живем в мире прогресса технологий. Каждый день мы привыкли ощущать совершенство инженерной мысли. Современные дороги... Stilabit Production Company is the largest producer of asphalt concrete additives in Russia. The additive granules are composed of a unique combined chrysotile and basalt fiber that helps to significantly extend the life of the paving. It's the first manufacturer of Russian origin stabilizing additives for stone mastic asphalt. Established its production site in 2004, today Stilabit is extensively applied in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Quality of our additives proved by many laboratories of Russia. The Ecover plant is a modern high-tech enterprise for the production of high-performance basalt heat and sound insulation. It helps save energy savings thanks to effective thermal insulation. Ecover has one of the lowest thermal conductivity coefficient, which guarantees the most efficient energy saving. Basalt insulation Ecover is produced from rocks of the Gabbro Basalt Group, which are mined here in the city of Asbest, in the open pit of the Bazhenov deposit. Маслянистой структурой, получаемой из минерала молибденита. В новой смазке свойства дисульфида молибдена объединены со свойствами традиционных противозадирных присадок и комплексного литиевого загустителя. Молекулы молибдена создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие при максимальных ударных и весовых нагрузках в условиях повышенных температур. Попадая на поверхность металла, молибден создает тонкую защитную пленку с минимальным сцеплением, благодаря чему создается прочный разделительный слой и дополнительная защита при повышенных нагрузках, где обычные смазки уже не справляются. Преимущество Litix MOS-2 перед другими смазками – это комплексный литиевый загуститель, который, в отличие от обычных литиевых загустителей, способен работать при повышенных температурах, а также 5% концентрация дисульфида молибдена, которая позволяет работать в самых экстремальных условиях. Подробнее о характеристиках нового продукта вы можете узнать на нашем сайте. Так, ну и пока у нас сервис у участников, сервис-парк. So the participants are currently in the service park. We would like to show you the special stage Mokrinsky in 3D. Here it is. Посмотрите, пожалуйста, вот эти все прямухи. То есть, о чем я и говорил, да, то есть очень много прямых. All the straight parts of the track. Небольшие вот эти связочки, вот эти повороты и опять. Here are some turns, and again it turns into a straight line. So looking at this 3D model, we can see how high we are above sea level, the elevation of the broadcaster's cabin,
and a lot of part of the tracks that are straight, where the participants can show a great speed, and the difference in elevation is up to 100 meters in certain places. So 30 meters is nothing. And let's take a look at the results of Special Stage 7, Mokrinsky 1. Artur Muradyan and Yaroslav Fedorov have shown really great result. Wow, it's about 40 seconds difference. Alexey Petrov, Andrei Vereshchagin were the third. But this is just the results for one special stage, of course, and you can track the results online for all the rankings, for all the groups. But these are the results for just one special stage. Denis Rastilov and Dmitry Lebedik were second, and Timofey Andrushenko, Dmitry Chumak were third. So you can see the results for Special Stage 7, Mokrinsky 1, and you can see some cars, some drivers have an advantage of 40 seconds, 10 seconds, so it's a tough fight. Что у нас происходит вообще с закрытым парком? Я думаю, наверное, можно прямой эфир показать вообще. So let's see what's going on in the service park. Так, сервис парк. No one is here. Just some leftovers from what was going on here. Empty spaces. So probably they already left the service park, but I think there is still some time left. They will be at Mokrinsky 2 somewhat later. We'll probably hear something from Anna Melnikova, interviewing some of their participants. Let's hope for that. But so far it's quiet. It's no longer a moonscape like we had yesterday. So we saw that yesterday at Gabriel. It looks like something out of this world, something out of space, especially when they're driving at sunset. It's pretty magnificent, but here at Mokrinsky we can enjoy some real fall colors, some bright colors. And once again, to remind you, we have our little guessing game going on at the VK website. All you have to do is join our VK group, leave a comment trying to guess the number of views, the total views the live broadcast will get, and by 4 p.m. Moscow time, we'll finish the game. You also have to share the post. Oh, the comments, I think you can no longer join the guessing game, but so the idea is one person can submit just one comment, just make one guess, and the person who can guess the correct number of views of the live broadcast, and the second and the third place, the people who were the closest to the right number, will check if they've shared the post in their profiles, and we'll award them, we'll award the winners.
вчерашней трансляции 46 700. So yesterday we had over 46,000 views, and today it's the second day, and we have 22,000 views. Дальше 392 комментария, то есть больше 300. And you all left 392 comments. This is how many participants we have making their guesses in our VK group, so stay active. Ну, девушки прямо бьют гротеском с результатами просмотров, с количеством, точнее, заявленных просмотров. Но в любом случае в разрез правил мы не пойдем, по времени я уже обозначил, в группе в принципе все написано и без этого понятно. Группа уже у нас работает вплотную, подсчитывает в принципе все показатели по комментариям. Мы сразу убираем все даже близко не похожие варианты, вот, и посмотрим, как оно будет на самом деле. Так, небольшие у нас неполадки были со звуком, но сейчас вроде должно быть получше. У меня батарейка уже начала садиться на ветру, и, соответственно, есть определенные... We had some technical difficulties with the sound, but they're now resolved, so it should be better. Look at those beautiful winter views of the quarry. The industrial complex Ural is one of the largest mining enterprises in Russia. Today's rally is organized in the quarry that is the largest in Russia. You can even see it from space. Industrial complex Ural is a supplier of broken stone for the best highways in the country. So look at how gigantic the quarry is. It's one of the largest in the world, 11 kilometers wide. Pretty impressive, especially when you see it from above. And when you look at all those, at all the equipment, huge cars, huge equipment, but when we look at them from above, they look tiny. And this once again proves how huge the quarry is. It's up to 400 meters deep, 11 kilometers wide, and here it is, asbestos. And Ural Asbest is the city forming enterprise. The town has around 62,000 people population.
молодежь все-таки начала возвращаться. People are moving here, coming back from larger cities. Слава богу, все наконец начало возвращаться. То есть какие-то So fortunately, маленькие it's not dying out, потери, да, по молодежи, it's growing. которые уезжали в большие города, ну, в частности, в Екатеринбург. Вот. Но сейчас все наконец возвращается у нас. It used to be like that. Young people moved to larger cities, Yekaterinburg. В нашем государстве, когда население в селах было гораздо больше. But now they're coming back. воедино, гораздо больше, чем в городах. То есть, потому So it's a good trend. развивали направление на целину, то есть 3 года ты обязан работать, поднимать как бы результативность тех же колхозов, совхозов, неважно, предприятий, каких-то доходов счете находящих в маленьких городах того или иного региона. И, соответственно, вот молодые специалисты тогда имели возможность такой набирать. It used to be a tradition in the Soviet times, or a requirement for young people who got their higher education, who got a degree for free from the state, to come back to their hometowns or even further away to work for the country, to support the economics. Были времена, когда обычный работник получал гораздо больше, чем директор даже, да, крупного предприятия. Были такие ставки. Я помню, как у меня дяди, работая на комбайне, несколько смен, как бы, да, получали неимоверные деньги. Как бы, то есть деревня всегда гудела, всегда все было хорошо в деревне. And there were times when hardworking people who did several shifts, who worked hard, got more money than their managers. Начали. Очень много пожилых остается, все, вот молодежь вся рвется, конечно, в большие города, как бы, увы. The young people today are striving to move away from smaller towns, from villages to larger cities. It's a trend. So we're always happy when someone is coming back and that smaller towns don't die out. Так, ну, у нас, по-моему, прямое включение пытается. Looks like Пытается. okay, that was an attempt to give us some live broadcast from the service park. Почему вернусь к карьерной теме? Я уже сказал вчера, что So speaking of asbest to the town, a lot of people here are in the mining industry, and I think they deserve the heroes title, and the people who choose this career are real heroes. It's really, really hard work, a lot of challenges, really tough weather conditions. So let's try to contact our service park, to get in touch with them and hear from them live. And we're coming live to you from the service park. Here is one of the contenders for the champions title. Igor, what happened at the last during the last passing? Why did you slow down? No one actually had to slow down. Oh, it looks like there was a mix-up in the final result table. So they just marked the time run, and now it will be changed, and they are still first. Igor Bulantsev, Mikhail Gendelman. So unfortunately yesterday we lost Dmitry Voronov and Kirill Yenikeyev. They're not competing today. So what happened? We had our plan for this race to win it, and we were getting ready. We did a lot. We had some good test drives. We made a good stenogram. We had an old one, but we had to create a completely new one. We had a good start yesterday, I'm sure. So I'm happy that we were able to compete with Dmitry yesterday. So I think how we did yesterday psychologically prepared us for today. We did well at the first stage, and then we felt a bit relaxed
at the second stage, as we found out that Dmitry is not competing anymore. So I think we did well at this previous special stage. But in the final parts, at the final turns, we felt a bit carried away. So it's pretty challenging, and we still have a special stage to go. So some say it's not so easy to combine it, and we have to pass several special stages in a day. But well, these are the finals of Russia Rally Championship, so we gotta be prepared for this. But we really psychologically feel like we want the race to finish. It's Igor's daughter's birthday today, so we wish her a happy birthday. And he's going to get ready for the final special stage. So we'll see if we can talk to some more people competing for champions title. So Anna Melnikova is on her hunt for more people to be interviewed. Once again, happy birthday to Igor's daughter. May she be happy. Я как тоже отец дочери, у меня старшая дочь, я считаю, что доля отца дочерей, она прекрасна настолько, что где-то смягчает там, где надо. It's really good to be the father of a daughter, and I'm happy I have a daughter too. Alexey Udartsev, our photographer, had a birthday recently. He was in Taman at the special stages, so it was impossible to contact him then. So we'd like to wish him a happy birthday now. His photos are printed in international magazines. May your professionalism grow. I wish you good luck, a good health, and may everything be awesome, not just in autosport, but in your life in general. May it all go smoothly. So we're back to our rally. It's the final stage of Russia Rally Championship 2021. This is Kimira Broadcasting. The season is coming to an end, and I probably have a reason to be sad. So the next season, 2022, is going to start in December the earliest. And for now, this is the end of the season, autocross rally. And no more competitions we are expecting this year. Hopefully we can find someone else to interview in the service park. Anna Melnikova is going to interview someone. Ко второму претенденту звания чемпионства Артур Мурадян. Мы его выдернули буквально из технички. Он готовился к последнему допу, но согласился с нами поговорить. Artur Muradyan is now in the service park, another contestant for the champions title. So how do you feel at this important stage for you? It's pretty tough for me, it's pretty challenging. And it's the first time for me competing for champions title. Unfortunately, Dmitry is not competing anymore. The weather has been good to us so far. It's a good advantage. I'm happy it's this way. But I still have to figure out the right way to figure out the right speed, because the conditions, the ground conditions are constantly changing, so we are making some mistakes. And it's inevitable, I guess. You learn from experience.
So probably rally is one of those sports where you're fighting till the end with your contenders, but you can be really good friends in real life. So there was a mix-up with the time in the ranking in the table, but I think it's going to stay like this. I think we're going to drive at 90% of our load, of our potential. This was Artur Muradyan, one of the contenders for the champions title of Russia Rally Championship 2021. So we'll try to interview someone else while we have a chance. Thanks to Anna Melnikova. Let's wait for someone else to be interviewed. На самом деле, я думаю, по времени уже не совсем мы укладываемся, да, по части интервью, поэтому будем наблюдать, наверное, участников уже здесь в боевом строю на Мокринском 2. Вы знаете, вот асбест сам по себе, наверное, уже встречал много раз участников не только с нашей страны, но и со многих других. Вчера, кстати, у нас были гости из Японии, из Франции. Вчера были, ну, такие вот удивления тех же гостей японцев, которые действительно были поражены, во-первых, скоростям по такому покрытию, которые действительно были не то что приятно удивлены, а как бы, ну, по-человечески им. Yesterday we had some guests from Japan and France, and our guests from Japan were surprised at the speeds that our participants were able to show. And here are the results of Special Stage 7, Mokrinsky 1. Сказали сейчас сами пилоты, Мурадян Артур и Буланцев Игорь. Артур Мурадян пошутил про Коршуна. Как бы, да, он находится действительно в позиции Коршуна. Сразу вспоминаются старые времена, когда у нас в автокроссе на этапах чемпионата России между Игорем Назаровым и Арсеновым Эдуардом. So it looks like there is a mix-up in the first two positions. So probably this will be updated. Арсенов обнимает Игоря Назарова и говорит: ну чё, Игорён, кто сегодня, говорит, заяц, кто волк? И вот всегда, когда вспоминаешь такие сравнения, как бы, да, борьба животного, там, или, не знаю, атака, охота. Вот. Ну, давайте, наверное, еще одно интервью. Анют, давай, если получается выйти в эфир, крайнее интервью, и далее уже, наверное, начнем мы. Я надеюсь, что начнем вещание, потому что по времени все подходит к тому, что стартовать пора бы Мокринскому 2. Все-таки нашли еще одного претендента, кто с нами поговорит. Тимофей Андрющенко, расскажи впечатления, эмоции. Ну, отличная гонка. This is Timofey Andrushenko. Что у нас все не попадает. Конечно же, не хотелось. It's a fun race. I don't like to complain, but it hasn't been so good for us. I got sick once I got on the plane. I had a fever. So of course, the adrenaline that I had, the excitement, helped us at the test drive. We were trying to do our best, but it didn't work out. So it looks like probably it's my illness, but also it's the pressure in the car that went wrong. And looks like Alexei Petrov is showing a great speed. And of course I feel sad that we couldn't maintain the second position. I don't have the latest data, but I would like to get closer to Denis Rastilov, and I feel really sad and really sorry for Pavel Kozlov. At least they're safe and sound, they're alive, they're men made of steel. Думаем про пуш-гор, если успеем, не успеем турбину поменять, наверное, потому что пока... Ну, у нас нашли причину, что у нас коллектор открученный, болта нету, а там сифонило, закрутили, но все равно не добавилось, то есть где-то что-то сдохло. Ну, такое, немножко вот расстройство. Хотя так готовились, я хотел эту гонку. We were really looking forward to this race, so it's a shame that we have some technical difficulties, some details have to be replaced.
But we're happy that you're still smiling. Да, у нас там уже следующие есть претенденты. Я их приглашаю прям And we have some more people to be interviewed. Ой, так приятно так, когда вот сразу двое. So good to see you, the two of you. Можно уже сказать практически конкуренты. У нас сегодня молодое поколение объехало немножко старое. These are representatives of the younger generation. Сегодня заявлен в Урфо. Я для себя это обнаружила, ну, как бы... So, Alexander, why are you competing for the Ural Federal District Champions title? So traditionally they ask us to compete Там какой-то поблажки младшему, чтобы... in the Ural Federal District Championship as well, not just Russia Championship. Мы вообще очень рады, что ты приехал, но мы уже знаем почему. Папа вчера поделился, что есть условия в семье, почему ты гонку едешь. Ну, есть, конечно. Вообще нормально. Главное доехать сейчас. Очень тяжело. And as for Leonid Rogozin, he says that the most important task is to make it till the end. The car barely starts. His father left the competitions, and Leonid is still fighting for the champions title, fighting close with Andrei Mansurov. I don't have this task set to take over Andrei Mansurov, but I would just like us to show our best. So, as a father, how do you feel when your son is moving steadily towards victory? Of course, I'm happy, it's written on my face, I feel proud for my son. I think it's really great when we have a father and a son competing. It's cool, it's awesome, it's fun. And we're back. Слушайте, ну сегодня какой-то правдивый репортаж, судя по интервью наших участников. Тимофей Андрющенко, кстати, напомнил про Павла Козлова. Действительно, ребята из мяса, такого крепкого, что после такого... So yesterday Pavel Kozlov and Yuri Kurikov had an incident. Their car, the roof set on fire. So fortunately they're really men made of steel. And Alexander Rogozin and Leonid Rogozin are also on fire today, but not literally speaking, showing their best, showing a beautiful competition. Ну, а младший Леонид, видимо, ставка Рогозиной, да, семейная, как бы, на которую мы сейчас и будем надеяться, посмотрим, что будет в их зачете, в зачете N4. Looks like this family is destined for success. Mokrinsky 2 special stage will be the final for our participants. It will be the final stage. And let's take a look at the comments in our VK group. It's still going on, the guessing game. The task is to guess how many views the live broadcast will get, the total views. I think it was supposed to be shut down at 1 p.m. Moscow time. So we'll see who gets the prize. There will be 3 prize winners in this guessing game. In 2 hours, the results will be posted to our VK group. For everyone who took part in this guessing game, we'll name the winner. We'll tell you what prizes the winner gets and the 2 prize winners get. Once again, you can see the service park on your screens. We'll have to find a way to contact the winners. Probably leave a phone number or something like that. The 0 cars are ready. Waiting under the Yokohama Arch. Yokohama is the partner of today's races. So the remaining 0 cars will get on the track in a few moments.
And everyone else is getting ready, and we'll find out the name of the winners in absolute ranking, in other rankings, at the final stage of Russia Rally Championship 2021, here in the midst of the Urals, in the town of Asbest, the legendary Asbest, that proved to many that it's alive, and more alive than many other places, and that it can host any race, and that any race that takes place in the Urals doesn't take place without it. It's always involved. So we are out for a little commercial break, and then we'll be back. Asbest is a city with its own history. The first settlements arose near the extraction of the mineral chrysotile asbestos. In 1885, the Bazhenovskaya field was discovered. Until now, the mining and processing plant Ural Asbest is the world's largest producer and supplier of mining flags in Russia and in the world. Asbestos has wonderful properties. It breaks down into thin fibers, which can only be seen under a microscope. Asbestos fibers are used to make yarn and weave various fabrics. That's why it's called mountain flax. Asbestos does not burn. Thanks to this property, it got its name from the Greek word asbestos, incombustible. Asbestos is very durable. The wheel was invented a long time ago and made perfect for centuries. For over 100 years, the Yokohama company has produced tires that can withstand any road conditions, the invention of the past, the technologies of the future. Yokohama. Another partner of today's competitions is CNRG company, producing premium quality oils, meeting all the international standards, using top quality Russian materials. Мы живем в мире прогресса технологий. Каждый день мы привыкли ощущать совершенство инженерной мысли. Stilabit Production Company is the largest producer of asphalt concrete additives in Russia. The additive granules are composed of a unique combined chrysotile and basalt fiber that helps to significantly extend the life of the paving. Stilabit is the first manufacturer of Russian origin stabilizing additives for stone mastic asphalt, established its production site in 2004. And today, Stilabit is extensively applied in Russia, Central Asia and Eastern Europe. The Ecover plant is a modern high-tech enterprise for the production of high-performance basalt heat and sound insulation. It helps save energy savings thanks to effective thermal insulation. Ecover has one of the lowest thermal conductivity coefficient, which guarantees the most efficient energy saving. Basalt insulation Ecover is produced from rocks of the Gabbro Basalt Group, which are mined here in the city of Asbest in the open pit of the Bazhenov deposit. В качестве смазочного компонента. Это вот такой кристаллический порошок с мягко маслянистой структурой, получаемый из минерала молибденита. В новой смазке свойства дисульфида молибдена объединены со свойствами традиционных противозадирных присадок и комплексного литиевого загустителя.
Молекулы молибдена создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие при максимальных ударных и весовых нагрузках в условиях повышенных температур. Попадая на поверхность металла, молибден создает тонкую защитную пленку с минимальным сцеплением, благодаря чему создается прочный разделительный слой и дополнительная защита при повышенных нагрузках, где обычные смазки уже не справляются. Преимущество Litix MOS-2 перед другими смазками – это комплексный литиевый загуститель, который, в отличие от обычных литиевых загустителей, способен работать при повышенных температурах, а также 5% концентрация дисульфида молибдена, которая позволяет работать в самых экстремальных условиях. Подробнее о характеристиках нового продукта вы можете узнать на нашем сайте. Баженовское месторождение – самое крупное в мире кладовая хризотилового асбеста. Это волокнистый минерал, название которого произошло от греческого «асбестос» – негорючий. Он не только не боится огня, но расщепляется на отдельные волокна, за что его прозвали горным льном. С момента обнаружения этого минерала буквально в 80 километрах от Екатеринбурга стал развиваться современный горно-обогатительный комплекс по добыче хризотила комбинат «Урал-Асбест». В 2019 году он отметил крупный юбилей – 130 лет со дня промышленной разработки месторождения. С тех пор изменились технологии, сменились поколения, производство существенно разрослось, а рядом с карьером возник целый город с одноименным названием. Industrial complex Ural Asbest is one of the largest mining enterprises in Russia. Today's rally is organized in the quarry that is the largest in Russia and one of the largest in the world. You can even see it from space. Ural Asbest is a city-forming enterprise for Asbest, a town in Sverdlovsk Oblast, located on the Bolshoi Raft River, around 80 kilometers away from Yekaterinburg. The enterprise employs 7,000 people. Today, it's one of the largest producers of chrysotile in the world, amounting for 21% of world production. In Soviet times, the Ural Asbest plant became a world supplier of asbestos, owning a significant raw material and technical base, several quarries, mining departments, asbestos processing factories, autocollers, a mechanical repair plant, energy management, and other enterprises. This was the peak of asbestos production, where they built several enterprises like this in other parts of Russia as well. Some people believe asbestos mining does harm to the ecology. But only a few people know that we're talking about different types of minerals that were mined in the USA and Western Europe. And here, in the Bazhenov deposit, they mine chrysotile asbestos, which has a different chemical composition and physical condition, without those negative consequences for human health. So the work is actively going on, and despite all the criticism, it has the potential to last another 150 years. Its production is delivered by railway for the production of broken stone for the best highways in the country. It's a socially responsible enterprise and has international certificates for environmental management system. It also cooperates with the government of Sverdlovsk region in the improvement of the ecological situation, and it was able to reduce the atmospheric emissions by 4 times. All this sounds promising to the people of Asbest,
Their enterprise has a future, and so does their city. The wheel was invented a long time ago and made perfect for centuries. For over 100 years, the Yokohama company is producing tires that can withstand any road conditions. The invention of the past, the technologies of the future. That's Yokohama. Ecover is a modern high-performance bezel heat and sound insulation. C-Energy is another partner of today's competition. It produces top-quality oils using Russian resources that meet all the international standards. Мы живем в мире прогресса технологий. Каждый день мы привыкли ощущать совершенство инженерной мысли. Современные дороги... Stilabit Production Company is the largest producer of asphalt concrete additives in Russia. The additive granules are composed of a unique combined chrysotile and basalt fiber that helps to significantly extend the life of the paving. Stilabit is the first manufacturer of Russian origin stabilizing additives for stone mastic asphalt, established its production site in 2004. Today, Stilabit is extensively applied in Russia, Central Asia and Eastern Europe. The additives don't lose their properties under moisture or heat treatment. В Екатеринбурге было создано первое в России производство стабилизирующей добавки для асфальта Хоризотол. Технология постоянно совершенствуется. Production company Stilabit was founded as a branch of Ural District, one of the largest and oldest manufacturers of chrysotile in the world. Industrial development since 1889 and the quarter of the world chrysotile market. который показывает, что они прекрасно справляются со своей задачей, продлевают срок службы дорожного покрытия. И именно поэтому The additives make roads more durable and remain the number one additive in Russia. Добавка стилобит выпускается в гранулированном виде. Добавляется в момент приготовления асфальтобетонной смеси. It's produced in granules. В бункер податчика и поступает по пневмопроводу в смеситель асфальтобетонного завода на этапе сухого перемешивания щебня. Затем в смесь добавляется битум. Добавка начинает работать именно в этот момент. В ходе перемешивания And it starts working even at the manufacturing stage. удерживая на своей поверхности битум. Таким образом, асфальтобетонная смесь предохраняется от вытекания битума в ходе транспортировки и уплотнения. Комбинированные Based on mineral fiber, Stilabit additives are always reinforced asphalt pavement. асфальтобетона и препятствуют процессу образования колеи. Это увеличивает жизненный срок покрытия и, следовательно, уменьшает затраты на ремонт. Стабилизирующая добавка стилобит, она позволяет It makes the roads more durable and cuts the repairment costs. бетонной смеси, что увеличивает срок службы данного покрытия. Компания Stilabit осуществляет выпуск стабилизирующей добавки на 2 заводах с совокупной мощностью производства Stilabit currently has 2 enterprises, в год. Собственная сырьевая база обеспечивает компанию Stilabit. producing over 30,000 tons per year. Компании принадлежит месторождение минерального волокна, применяемого при производстве добавки. Добавка They own a mineral fiber deposit that's used in the manufacturing of additives. сертификационных It was tested by large laboratories испытательной лаборатории. and certification centers. Компании регулярно осуществляют комплексные испытания добавки и асфальтобетонных смесей на ее основе. Собственный асфальтобетонный завод выпускает щебеночно-мастичный асфальтобетон на добавке Stilabit. Таким образом, компания на практике подтверждает стабильное качество продукции.
Stilabit Production Company is the largest producer of asphalt concrete additives in Russia. They monitor the quality of their production to give the best results and the most durable roads. They provide technical support to their clients at all stages. Our clients don't just pick a high-quality product, they also pick a reliable partner. We can deliver our goods to any location by all possible means of transportation. We are partners with over 350 enterprises from 7 countries of the world. Впервые со стабилизирующей добавкой на минеральном волокне я столкнулся в 2005 году. В течение времени асфальтобетонное покрытие не изменялось, не деформировалось и показало свои отличные качества. Ну, на сегодняшний день мы применяем стилобит. Требуемые показатели по асфальтобетонной смеси. При использовании его получаются все. Мы работаем с компанией Стилобит с 2004 года. За 15 лет работы с добавками никаких проблем, нареканий не было. Мы делаем современные дороги доступными, безопасными и долговечными. Команда компании объединена идеей улучшения качества дорог. В этом заключается... We make the roads durable and affordable. That's our mission. Здравствуйте. Мы находимся в заводской лаборатории C-Energy. Меня зовут Андрей Пильнов. Я являюсь техническим специалистом по смазочным материалам. Представляю вам новый продукт C-Energy. Комплексную литиевую смазку N-Gris Litix MOS 2. Особенностью этой смазки является добавление дисульфида молибдена в качестве смазочного компонента. Это вот такой кристаллический порошок с мягкой маслянистой структурой, получаемый из минерала молибденита. В новой смазке свойства дисульфида молибдена объединены со свойствами традиционных противозадирных присадок и комплексного литиевого загустителя. Молекулы молибдена создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие при максимальных ударных и весовых нагрузках в условиях повышенных температур. Попадая на поверхность металла, молибден создает тонкую защитную пленку с минимальным сцеплением, благодаря чему создается прочный разделительный слой и дополнительная защита при повышенных нагрузках, где обычные смазки уже не справляются. Преимущество Litix MOS 2 перед другими смазками – это комплексный литиевый загуститель, который, в отличие от обычных литиевых загустителей, способен работать при повышенных температурах, а также 5% концентрация дисульфида молибдена, которая позволяет работать в самых экстремальных условиях. Подробнее о характеристиках нового продукта вы можете узнать на нашем сайте. And we are back to the final stage of Russia Rally Championship 2021. You can now see both the service park and the special stage on your screens. Looks like they're getting ready to start the final special stage. Just a few moments before we start. В эфире все так же я, Ильнур Химера, голос щеки пузо уральского автоспорта. Ну а в кадре у нас сейчас стоят вот ГЦХ Тухина Андрея. Говорят, что абсолютно не быстрый автомобиль, как мне сегодня Ольга Еремеева. I can see Andrei Trukhin's car on the screen. Что там атмосферный мотор, 2,5 литра. Looks like it's not the fastest car. Какая-то специальная коробка шестиступая стоит, уникальная, как мне Ольга рассказывала. Ну, по подвеске что-то там тоже стоит. It's using some unique equipment. С пружинами что-то там намудрили, как бы, ну, вот вроде как бы все хорошо у них получается. А вообще, It looks like it's working well. Экипажа Тухина Андрея, ну, я думаю, все участники
прекрасно понимают, да, что если Андрей поедет на нормальном заряженном боевом автомобиле, то результат будет очень и очень высокий в любом. But we all understand that if Andrei takes another car which is more powerful, he'll easily win or show a really great result in any ranking he chooses. He was bronze winner, Russia Cup in 2012, champion in 2011, bronze winner in absolute ranking of Russia Championship in 2011, silver winner of Russia Championship in 2012. So he has many titles, many victories. He also competed in autocross, track racing. Вариации, когда автомобили еще первого дивизиона не выходили на уровень автомобиля на многодроссельном впуске. Вот. Ну и, соответственно, вот у Андрея Трухина вот такая была практика завершения, да, как бы использования автомобиля на карбюраторных системах. Так, ну и вот вслед за ними стоят также экипаж 3.0, это Рожков Константин. The second car on the start line is 000 car. Representatives of Tyumen driving a Toyota Corolla. They're in the rally business since 90s. They started with drag racing, and this is where we met them, when the broadcaster was still a participant. And ever since, they take part in ice racing in the Urals. They are universal drivers. Частенько пересекались на ралли Победа в Челябинской области, традиционной гонки, которая, ну, сейчас-то по норме ралли R3K, но тогда это в классе спорт, конечно, бились как раз-таки все будущие участники вот этапов Кубка России, Чемпионата России из нашего региона. И, в принципе, вот если рассказывать про этот экипаж, ребята достойно выступали в те года, когда начиналось ралли. So speaking of this crew, they've shown good results when it was just beginning. Did well at Russia Championship stages. 000 car from Tyumen. So it looks like they decided it's time for a comeback, and hopefully we'll see them as winners soon. Так, ну и вслед за ними там стоит еще один экипаж, экипаж 2.0. Это чита Чеканиных, Чеканин Игорь. С большим перерывом он решил вернуться, видимо, также через машину инспекции трассы. 000 cars, Игорь Чеканин. Видимо, в зачете потом уже, на следующем сезоне будем наблюдать его. So probably we'll see him next season competing. They are a whole family of rally drivers. First he was driving with his son, Alexander. Back in early 2000s. When other cars were broken, his never did, so it was pretty annoying. He has great skill, great technique, stable with good results. In 2009, they left no one else a chance in their ranking. Today, Chekanin is helping a lot of representatives of the younger generation. He has his own center, training center.
They also tune cars. и глубокой доводкой автомобиля для какого-либо вида автоспорта. Ну и вообще в целом чеканины достаточно известные ребята, как бы, да, в своей среде. They're pretty famous in their business, in what they do. К этому семейству, да, приезжает на консультацию или там за технической поддержкой. And others ask them for technical support, for advice. Не участвуют в гонках, да, как бы, ну, имеют какой-то автомобиль, кто приезжает да, по выходным на гоночные уикенды. To those who are not professional rally drivers, but just to sometimes go on rallying weekends. Don't see the zero car? Печорских совершенно. Вот. Поэтому, если говорить в целом, многие говорят, ну, что нулевые экипажи неинтересно. Вот Трухин машет нам сейчас в кадре. Andrei Turkhin is waving at us. Трухина, пятикратного чемпиона. Son of famous Alexander Turkhin, who was 5 times the Soviet Union champion Раньше трековые гонки катались in track racing. в Волгах. Так вот, They used to do it driving Volgas. всем как надо. Показывал достойно. And he was the example and a model to follow for everyone else. Династию победную. So his son Сейчас уже является также ветераном автоспорта. keeps on the tradition, В кадре. Вот. Ну и вот the rallying tradition. его экипаж у нас достойно показывает на атмосферном моторе, в принципе, едет, конечно, ну, для себя с запасом. Итак, в кадре вновь Рожков Константин Ляпоров Дмитрий были точно король, и вслед за ним будет стартовать Чеканин Игорь и его. Сначала была она невестка, сейчас она сноха, Анастасия. Кстати, Анастасия у нас очень Igor Chekanin and his daughter-in-law Anastasia are going to be next. увлекается не только автоспортом, но еще и она художник. She's active in autosport and she's also a painter and a teacher, Мастерство аэрографии, teaching aerography. формата больших панелей, да, там стен, каких-то больших плакатов, но и очень миниатюрная аэрография, которая дает возможность наносить краску на очень, не знаю, 30-сантиметровые изделия, которые потом превращаются в нечто шедевральное. And she teaches people not to paint just on walls or wall panels, but also do miniature masterpieces, miniature paintings. So you see our drivers Моя дочь обучается, кстати, у Анастасии. are people that are good at many different hobbies, many trades. Повышая при этом не только в автоспорте, но и непосредственно вот такого творческого подхода. Так, ну и что, где у нас еще 1-0, и впоследствии увидим уже основной канал участников. So we'll see another zero car, and then we'll start the final stage and the final special stage of the Russia Rally Championship 2021. It's windy and I could tell the winter is coming, although they say it's going to get a bit warmer next week. But I think we've all had enough heat this summer, as it was really hot. Прекрасно, то есть где-то с апреля, с конца месяца поднялась температура до 20 градусов и Starting from the end of April, провели, кстати, в очень хорошем таком шашлычном настроении, как говорится, да, у нас были поездки на Тургаяк, очень много ребят выезжало с автоспортивной темой, как бы, да, по разным городам, где-то отдыхали, где-то гоняли, как бы, ну, то есть успели еще и природу заспить. and we've had a chance to practice, to spend a lot of time outside, so it was all good. У нас есть что посмотреть, у нас есть еще. We have a lot of places to see. We can see the northern Urals, the Ural Mountains. There is a lot to see, trust me. So come and visit. Абсолютно бесплатно. Так, ну и вообще в целом, если рассказывать про наш регион, да, по сегодняшнему финальному этапу, если ориентироваться, как бы смотреть на все происходящее у нас в городе Азбесте, те этапы, которые проходили в июле, в мае месяце. Здесь проходит, кстати, не только этап чемпионата России, но и Кубок России. Да. We don't just host the Russia Rally Championship, but also Russia Cup. Чемпионат России у нас был только зимний в Азбесте. We used to have just the winter stage of Russia Rally Championship. Разбит на 2 дня также. In 2012, we had it broken in 2 days, and on the first day we started from the city center, and then Azbest changed its approach, so we also got to host the summer stage.
We've done it for 5 years now, in July. Финал, кстати, у нас не первый раз на Урале. It's not the first time that we have the finals here, the Russia Championship finals, so we are happy that this year we have this right, this opportunity again to host the finals, and of course we're proud of that as organizers. Ляпоров, Рожков, точнее Рожков-Ляпоров. Rashkov Ляпоров are now on the start line, 000 car. То есть все результативные пилоты в прошлом. Testing the track before the actual participants get on it. So our participants take part in different autosport disciplines, not just rallying. A lot of them started from drag racing and take part in ice rally, autocross. They've tested it all. They know it all. They're good at it all. So we got to test their skills. Sometimes they change the rules several times during one season. So I'm talking about rally sprints now that took place in the Urals, not just in Asbest, but also other towns. Да, это такое бывает, это ничего страшного в этом нет. Вот, ну, происходили такие вещи. Самые странные вещи, конечно, у нас, по крайней мере, у нас на Урале происходили, это касаемо класса Абсолют, который был. The weirdest things that happened here in the Urals normally happen to the absolute ranking class. Это также можно получить звание, ну не звание, а разрядную часть, как бы вот. И многие организаторы, кстати, серьезно прям подседали на организацию этих этапов. У нас проводились целые этапы чемпионата. Some of the organizers paid close attention to the organization of these stages. У нас самый рекорд, по-моему, был 18 этапов. Sprint races. Это был 2007 год, когда Once we hosted 18 stages in 1 year, when the championship was spread in Perm, Sverdlovsk region. So we got to travel to many towns. It was really interesting to watch, and especially the winter absolute stage. Сколько миллиметров, сколько и так далее, да. То есть, ребята, у нас в абсолюте иногда в любительских гонках используют и дюбеля, и саморезы. То есть было такое, когда снежинку обременяли, да, саморезами обычными строительными, как бы заваривали изнутри жестяной шубой, закачивали 3 бара, как бы дубасили на таком. И самое интересное, что такие колеса получались гораздо... And of course, you have to adapt the tires, you have to adapt the wheels for winter conditions. Это сейчас мы смотрим на высокие бюджеты, а тогда малобюджетные. And when we didn't have the budgets that we have now, we had to invent our own solutions, and it was allowed by the rules. So we got to be very creative. Такое тоже было на практике. Это мы проходили, как бы, когда тот же Евсеев Антон удивленно сидел в Серове. And these handmade solutions enabled the drivers to win. Вообще это как бы уже немножко песочком, да, посыпал из истории, как бы это было 10-летней давности. But that was 10 years ago. Сейчас понятно, что многие пилоты перешли из полупрофи в профессиональные. So a lot has changed since then. A lot of semi-professional drivers are now professionals. And you can see the 00 car on the start line. Вот, и вообще, как бы, да, я повторюсь еще, что многие пилоты переходили все-таки в ранг профессионалов, очень много начинающих. So many drivers moved to the professional rank, в свое время grew into it, чемпионы России, если взять того же acting Russia champions. по ралли. Ну, я думаю, все со мной согласятся, что начиналось это как раз-таки не с профи уровня, то есть также в любительских гонках, также с
A lot of them started at amateur level and moved to the highest professional level. Место на ралли, как мне помнится, ралли Аргентина, по-моему, да, был в ралли продакшн каров в зачете. Вот, ну и вообще, многие пилоты вот так приходили из любительских гонок, уходили потом в профи, возвышаясь на уже профессиональном подиуме. Вот, что, конечно, не может не радовать. Поэтому я всем зрителям, кто хочет так или иначе появиться вот так же в кадре или оказаться в числе представляемых где-то на параде участников, не обязательно мной, какими-то другими профессиональными ведущими, ну, наверное, стоит оно начать. Главное, стоит начать понять для себя нужно или нет. So if you're interested and if you'd like to have a career or just try yourself in the rally sport, you can do it. It's all possible. And you can grow from an amateur into a professional. So if that's something you're considering doing, you definitely gotta try. And no one ever said, oh, I hate it. Everyone loves it. У нас Мокринский 2. This is special stage Mokrinsky 2. Последний участок финального этапа чемпионата России. It's the final special stage of the finals of Russia Rally Championship 2021. У меня сейчас на заднем плане идет, даже могу включить. Это у нас, кстати, сразу идет эфир уже для... So we are broadcasting in Russian and in English today. Мария Джонс, фамилия, по-моему, да, у нее переводчик Мария Джонс, сразу же для англоязычного населения. So my name is Maria Jones and I'm translating for the English-speaking audience. Конечно, отдельное спасибо, Мария. Спасибо, мы услышали вас в работе, это прямо настолько приятно, что есть такие профессионалы, которые за моим бубнением уже успевают следить и выдавать это в эфир как четкая информация для населения, которое владеет английским языком и которое так или иначе интересуется автоспортом, не только российским, но и, конечно, всеми. So this is something we're testing this year, an opportunity for the English-speaking audience. Екатеринбург, если вы не знали, с кем беседуете. Вот так, ну и вообще в целом. To understand what's going on. Постоянно в кадре появляются службы технической помощи. Here you can see the technical support. The ambulance, of course, it is a requirement at all the rally competitions. And we can see the service park from our partners, Yokohama. Провели время, как бы, да, глядя на первый участок Габра 1 и Габра 2, который проходил в первый день нашего финального этапа чемпионата. So yesterday we were broadcasting from Gabra 1 and Gabra 2 special stages. We don't have that much time left, so you can see the participants getting ready to start. And now you get a chance to enjoy all the beautiful fall colors on your screens. It's pretty windy today, but fortunately no rain, no snow, so it's good conditions for our participants.
Так, ну, видим в кадре, наконец, подъезжающих участников. Старт номер 1, Буланцев Игорь. Игорь Буланцев, Mikhail Gendelman, Претенденты на звание чемпиона России. fighting for the champions title in Russia 2021 Rally Championship. We only have a few minutes left before we find out the name of the winners in different ranking. And this car 1, are the most likely to get the champions title. But you know, this is an intriguing and exciting sport, and something could probably change. Самое интересное, я вчера говорил, да, что у Буланцева Игоря в 2010 году, по-моему, 18 сентября также была победа в городе Азбесте. Вот, ну и вчера, In 2010, on the same day, the 18th of September, Igor Bulantsev showed a great result, the best result at the competitions here in Azbest. So it's becoming a tradition for him. And yesterday the same happened. He was first. Coming up next is Denis Rastilov. So probably there is some mix-up. Because Artur Muradyan and Yaroslav Fedorov are supposed to go next. They're also fighting for champions title in the absolute ranking. Let's take a look at the table and see the correct results. There was a mix-up, but now it's all right. Igor Bulantsev and Mikhail Gendelman are the winners so far. Artur Muradyan and Yaroslav Fedorov come in second. And then in the N4 ranking, Alexei Petrov and Andrei Vereshchagin are the best so far. And you can also see the preliminary results in the R2 and R3 rankings. And you can see all the times and advantages in time here on the screen. Незыблемого лидера пока я не вижу в сегодняшней гонке, то есть мы посмотрим, чем закончится. В кадре Буланцев Игорь, Генделман. Igor Bulantsev, Mikhail Gendelman on the screen, car 1. You see it's a bit damaged, a bit old, the car. Just a few seconds before they start. They have 11.5 kilometers to pass at this special stage. Artur Muradyan is also here, fighting for champions title. And it looks like it will remain like this, but it's too early to give any forecasts. Let's just watch. And first we'll see the preliminary results at the Express Award ceremonies, and then the results will be posted online for all the audience to see. And we'll see who becomes the champion at the 2021 Russia Rally Championship. The final stage that's taking place yesterday and today, the final parts of it in Azbest in the Urals in Sverdlovsk region of Russia. So they're still getting ready to start, and I think it will happen really soon, and we'll see some great speed, we'll see some great skill. That's what we all are looking for. На ралли, конечно, очень много зависит от подвески, очень много от рулежки.
покрышки, то есть, соответственно, сцепление с дорогой, не только покрышки, да, как раз вся подвесочная составляющая, которая имеется в автомобиле. Так вот, когда автомобиль прыгает на маленьких трамплинах, да, то есть видно, что на хороших And so they're on. колеса там с подвеской отрабатывают каждую неровность, как бы, но при этом автомобиль остается по прямой линии, не уходя ни с траектории, ни, как говорится, So speaking of cars, speaking of rally, a lot depends on the scale and also on the quality of tires, the traction of tires, the adherence. прыгает вместе с подвеской. То есть такой, ну, пытаюсь доступно на пальцах объяснить, да, что в чем разница очень высокого уровня подготовки автомобилей. Так, ну вот видим, смотрите, Буланцев у нас проходит рядом со мной сейчас, он прокатывает свой крайний спецучасток. So you can see car 1, Igor Bulantsov, most likely moving towards his champion's title. Раскрытие своего секрета, да, что уже пошел в стратегию, пошел уже в тактику. So he told us some of his secrets during the interview. I think he was rather shy. But he maintains his leadership in speed and in time at all the special stages. And now on your screen you can see Artur Muradyan and Yaroslav Fedorov also fighting for the champion's title in absolute ranking. We've seen him in many racing series, from drag racing to World Championship. Yaroslav Fedorov is a very experienced driver, co-driver, as a participant, as a host, broadcaster. He has his own podcast channel. And he also says he's the fastest physician in Russia because he's a professional doctor. And he's also won the Europe champion title. He's Master of Sports of Russia, silver winner of Russia Rally Championship 2018. It's his first time in the Urals. He says the race is well organized and going well for him. Feeling well on these 3D Ural tracks. So, who's next? Денис Растилов, Дмитрий Лебедик are next. Mitsubishi Lancer Ever 9. Speaking of Denis, he was a member of Monster Racing Team, survival races. Third category rally, that was a long time ago. So starting from 2003 they moved to Club Rally, Ural Federal District Championship. They took part in Estonia and Latvia Championship, Russia Rally Championship. Denis is winner of Russia Rally Cup, vice champion of Russia 2018 in absolute ranking, Russia champion in N4 ranking. So it's not the first time he is the leader in this ranking. Let's see how it goes for him still today. And let's see what happens when we sum up his results of all stages of Russia Rally Championship of this year. Speaking of Dmitry, he came to Autosport as a journalist and photographer. In 2012, he met Stanislav and Vasily Gryazevy. They worked together for a year, and then a year later,
They offered him to take part in Latvia Rally, and as part of an experiment, they put him in a car as a co-driver, and it worked out well, more than well. В качестве эксперимента решил посадить журналиста справа, то есть в лице Лебедика Дмитрия, как бы, и поехал. And this is how he turned into a co-driver out of a journalist. Then they took part in Junior Championship, Championship of Europe, and it all worked out well. And this is how Dmitry turned into a professional co-driver and did well at many rally series. Alexei Petrov and Andrei Vereshchagin are now on the screen, number 7. They're also ranking high in N4. It's not their first time in Asbest. They used to have a monodrive car and now competing in four-wheel drive as well. Now they're experienced enough at driving, controlling the vehicle. They're masters of sport. And in 2011 they won Russia Rally Cup. In 2014 became Russia champions in their ranking. They say they still have a lot to learn. Always ready to learn something new, always happy about that. Cars number 6 is on the start line. Timofey Andryushenko and Dmitry Chumak. Timofey is in rally racing since 2008. Became Russia champion, is master of sport. He's representing Komsomolsk on Amur and became the only sportsman from Far East in the post-Soviet space to have gotten the Master of Sport title in rallying. He's good at ice rallying, racing, winner of many prizes in Khabarovsk Krai. In 2019, he became the bronze winner of Russia Rally Championship in his category. So we'll see how it goes for him this time. Maybe he'll compete in absolute ranking, but that would require moving to a faster car, and 4 is something more standard. Not that powerful as the cars competing in absolute ranking. Многие пилоты, кстати, потерпели это, да, неприятные как бы переживания относительно этого зачета. Ну, вот, так сложилось у нас, что меняется регламент. R1 мы вообще не наблюдаем теперь с самого зачета в ралли. Почему? Потому что, ну, если брать по логике, очень мало объемных автомобилей у нас. So speaking of different rankings, the rules are constantly changing, so we don't have R1, for example, anymore. They realized that R1 is probably not profitable for the drivers, so this ranking makes no sense. It costs around the same as R2, but is less powerful, so we don't have the R1 category anymore.
But we have some participants who were champions in this category. Тот же Андрюшин Тимофей, да, то есть они были в свое время So they used to be в этом. Так, ну, давайте champions. старте. Let's see who is on the start line. Number 10. Курносов Алексей Алексей Курносов, Леонид Рогозин. интервью, да, в прямом эфире, как старший Рогозин, Саша Рогозин говорил про сына, что да, ну вот, как бы Леонид Рогозин is the son of Alexander Rogozin. фраза «семья рада» может меня не And we've seen them interviewed in the service park. And the father is proud of his son, скромненько потупив взгляд в землю. who's carried on with his Радуется, представляете, то есть business, Леня Рогозин his passion. имея опыт, Leonid Rogozin is not that experienced as a driver, but he's already showing really good results, making his father proud. в автоспорте. Не только в раллийном, кстати, Саша Рогозин у нас увлекается не только ралли, но и другими автоспортивными дисциплинами, в которых также является обзорным. Alexander Rogozin also takes part in other autosport disciplines, ice racing, autocross. Удмуртия, в принципе, дала достаточно пилотов в разных автоспортивных дисциплинах. So Ижевsk has given us enough professionals. Наверное, ну, только остается радоваться за этот регион. We can be happy for them, for this region, for this part of Russia that's has given the world so many talented champions and drivers. It's also Tatarstan, the Uralsk, Sverdlovsk region Кольцевые гонки, are also home to many professionals, Чернёва Максима, да, many champions. которые действующие пилоты, которые до сих пор дают всем, как говорится, машут рукой с приветом с Урала, доказывая, что в кольцевых гонках, ну, наверное, нужно еще поискать пилотов, которые могут выступать достойнее. Хотя понятно, да, что у нас и средняя полоса, и центральный район, и северо-запад, как бы, и южные регионы достаточно пилотов в этих классах. Я никого не хочу обидеть части. Как бы я просто рассказываю сейчас про наш регион, что да, очень много пилотов, которые ездят не только на ралли, но и в кольцевых соревнованиях. Кстати, не только кольцевых, но и если брать кросс, который, кстати, очень расцвел за эти крайние 3 года. То есть если взять тот же ралли-кросс, он, ну, наверное, вобрал очень много участников, которые ушли из раллийных гонок туда. Ралли-кросс сам по себе гораздо дешевле, чем ралли, но все-таки скорости иногда бывают примерно похожие. Как бы очень интересно выступать в ралли-кроссе. И вот многие сейчас, переквалифицировав свои все векторные направления в этой части автоспорта, ну, уходят в ралли. Ой-ой-ой, что у нас у Мансурова происходит? Большую ошибку допускает Мансуров Андрей и Семюхин Никита. Прямо рядышком с нами. Большая ошибка была сейчас. Чуть-чуть чижане словили, мне как показалось, вал зацепили, насыпали. Вот, ну и рассказываю про автокросс. Очень-очень хорошо по участникам, особенно молодой. Andrei Mansurov and Nikita Severyukhin made a little mistake. Финальных этапов. И вы знаете, у меня впервые вообще за всю историю моей практики комментариев и вообще работы на гонках в качестве ведущего был прям шок и трепет, когда я увидел на старте багги, детского багги, да, это юниорка, уступало порядка 20 машин. Это прямо вот очень хороший показатель, что не может не радовать, потому что, во-первых, подрастающее поколение все-таки... Autocross is now becoming more popular with the growing generation, and this is a good trend because it means that we have a future. Rallying has a future, and there are many participants at junior level competitions for kids. It's more affordable than rally, so it's something worth considering, worth taking up. And you can grow into a rally professional out of it. По подвеске, во-первых, были обычные простые требования по скопинским амортизаторам, которые можно было просто прокачать пожестче, да. And they had lower requirements to the cars, just a certain suspension, some tuning, standard engines. So it was just some basic requirements. Более лояльно относиться ко всему этому, разрешили многие доработки, как бы, и все понеслось. ТДВ превратился просто в какой-то супер, далеко не бюджетный класс, и
пилоты, конечно, And then it grew into something way less affordable with many improvements. стандартных автомобилей, опять же, да, ну, по-моему, это не увенчалось таким успехом, как хотелось бы в начале этой задумки. В общем, в автокроссе тоже происходили всякие изменения. So there were many changes in autocross. Относительно правил там допуска довольно пилота по возрасту, пересматривали And requirements. параметры. Но все-таки автокросс живет гораздо, мне кажется, лучше, чем дисциплины. But it lives better, probably, than many other disciplines. Because you need less money to take part in it. Очень много пилотов у меня с раллийных профи-этапов появилось прямо вот на этапах и Кубка страны, чемпионата страны, и местных региональных чемпионатов, да, где я наблюдал именно действующих раллийных пилотов, которые ехали в кроссовых классах. Ну, это как бы да, это вот та часть жизни, которая в автоспорте так или иначе и меня касается, потому что, ну, в этой теме уже будучи очень давно, знаешь пилотов не только как пилотов, но и как иногда даже бизнес-партнеров в некоторых вопросах. Партнеров части по многим направлениям, да, не только связано с бизнесом, как бы, но и вообще по жизни. Кто-то просто помогает в какой-то части, кому-то ты помогаешь, да, то есть земля очень круглая оказывается. Вот, то есть по моим профессиональным направлениям многие ко мне обращаются очень, то есть я, понятно, что жизнь у меня связана не только с автоспортом, но и с моей основной работой, которая никак с автоспортом вообще не пересекается. Вот, ну и поэтому я считаю, да, автоспорт, наверное, должен быть у каждого в крови, хоть раз в жизни попробовать надо. So autosport is definitely something worth trying at least once in your life, because it gives you the adrenaline, it gives you the chills. But it has to be in your blood for you to be eager to try it, to be brave enough to try it, but it's definitely worth doing. All the emotions that it gives you, it's something. And it's available to people of all ages, for children, for younger people, for elderly people. Probably not at a professional level, but still gives you the right emotions. Это все на местечковом уровне, но тем не менее. Работу всегда с пенсионной группой. Очень много слов благодарности услышишь после этого. When you're working with elderly people, you hear a lot of words of gratitude from them, so it's definitely worth doing. And the young people are also interested in the autosport. And I get a lot of questions on my Instagram and direct messages asking about autosport, how to take part in it, what you have to do. Up to 200 messages. Непонятные комментарии, сообщения, которые возникают на страничке. Вот. Но, тем не менее, открыт к общению. Почему? Потому что есть такая задача, что все-таки привести побольше пилотов в автоспорт, для того, чтобы молодежь была... So we're trying to involve more younger people. They open new karting schools. There are some good tracks, some good coaches ready to work with the younger people. У Камалова Марата, если не ошибаюсь. Вот Камалов Марат у нас из города Асбеста на Mazda MX-5. Как бы, и в конце августа, вот как раз у Камалова Марата, мы его сегодня в эфире не увидели, но он ехал в чемпионат ЮРФО в зачете 2000 на Mazda. Вот, ну, в конце августа на ралли Южный Урал человек попробовал. И все.
зацепило. То есть действующий пилот Миронов Алексей как раз-таки вот тренирует Камалова Марата и Some of our acting drivers train younger generation drivers, and I hope they will show good results in the future. сезона. Кстати, самое интересное, вот проект Mazda MX-5 дает возможность участия не только на ралли, я уже говорил об этом чуть ранее, что у нас участники на этих арендованных авто могут ехать Mazda MX-5 project ледовые гонки, lets the participants use rented autos, and they have amateur races and professional races, a cup within a cup, and they have their own rankings and their own cup. проект, который Mazda MX-5. удачно, то есть уже сколько лет подряд для Mazda в общем потоке этого канала, да, участников, будь то этап Кубка России, будь то этап чемпионата России. We've had Mazdas as participants at different stages at Russia Cup, Russia Championship, and pretty standard cars. Speaking of their technical properties, Скажем, подверглась изменению показателей. they just changed the software, Ну и передаточные числа, по-моему, вообще даже не затронуты. and the rest basically remains the same. Вот. Ну, по подвеске, да, большая доработка. The suspension has to be fixed to give it more safety, of course. Конфигурация кузова немножечко претерпела изменения, внешние показатели, в частности. Вот. Ну а так вот, в принципе, ничего. The back of the car has to be configured, Абсолютно but more on the outside. It's something affordable in today's money. по сайту. So if that's something interesting for you, you can also try that out. Всюду практически, да. Вот. Всегда рады они видеть у себя в гостях, желающих попробовать. They are always happy to host people who want to try themselves out as drivers. So if that's something interesting, you can contact Mazda MX-5 Cup Russia, and they can help you out with that. Что такое ралли, что такое вообще в целом. They can let you try and see what rally is about and test their cars, and they're good enough for that, Так, ну, to try it at a good level. до окончания, как говорится, финала. We have a few minutes left until we know the names of the winners, as the competitions are almost over. The weather is really great. We didn't have any rain or snow that were both forecast for today, so Никаких не было. the race went in very good conditions. Имеется, потому что And probably the wind was just the only problem. разбестовая, она долго очень стоит, и, естественно, сзади движущаяся. But it's also good. It has its advantages because it takes away the asbestos dust, the dust clouds that cars leave behind. They move with the wind and they don't just stand in the way of other cars. You can see how smooth the roads are. So the condition of the roads is really great. Это мы и будем уже заканчивать, да, наше пока вещание из, точнее, со спецучастка Мокринский. And we're almost done broadcasting from the special stage Mokrinsky. Как бы комментарий относительно самой гонки, я считаю, да, вчера Speaking of today's race, весьма убойным. well, not everyone was able to make it till today because yesterday was so challenging Сильно, конечно, повлиял. and it affected the results of many cars. Репортажи вы все видели. You've seen it all, Козлова закончилось. how it ended for Pavel Kozlov yesterday. It was an incredible flip over. The car was damaged severely. So a lot happens during rally competitions. То есть даже вспоминать, если Гришу And of course it's disappointing for the drivers. It costs a lot to fix the car after that. And even though they try to stay in a good mood, they don't show their emotions. It is of course disappointing. You can only guess how sad it must be when you're moving steadily towards
the victory, and you have to give up at this stage, and it's something they have to go through when they make minor mistakes and they realize they might have to go through it and they still compete, so it's them being pretty heroic. Well, of course, not every mistake leads to that, but that happens and we're all aware of that. It's some experience that you get and it's your choice, so everyone is aware of it. And we have a live broadcast from the service park, and we'll see the first pilots coming back, and we'll see the express award ceremonies. So far we have the preliminary results published online on our official website. And if you're interested, you can open up our VK group and click the link, the direct link you can find there. We'll now see the pilots who were able to finish the race. So the first thing we wish our participants before the race is to finish, because some are not able to make it to the finish line. They flip over, they get off the track, sometimes the engine fails or the transmission or the suspension fails, and so it's really important to finish. But a race is a race and you gotta be prepared for anything. But I wish everyone to win and to fight till the end. Well, we all gotta know that we're all fighting for victory and for fame. This is Ilnur Himira, and we'll be back a few moments ago. And the guessing game that we had in our social networking website, VK, we'll soon know the results of it. The winner and the prize winners of this guessing game will contact you in our VK group. You'll see the screenshots of how many total views we had. We'll manually find all the people who were close to guessing the results. And then you'll receive a message if you are one of the winners. We'll contact you, and you'll have to give us your phone number. And so yesterday we had 48,909 views yesterday, and today 39,576 views today. It's not the maximum that we can get. So it might still change, but I think the number will remain around this indicator. And of course, we're very happy that we have such a high number of views. And we don't just have professionals and amateurs, those interested in rally. It's really great that we have this opportunity to bring together so many people interested in rally. On average, we get around 120,000 views. 120,000 views as a total number. This was the result in the summer. And you could tell how strong the wind is. It's flipping over our Triumph Arch, the Arch of Victories. Well, at least we don't have any rain or snow. That's a good thing.
Sometimes it hails, кожу лица. and with a strong wind, it cuts through the skin, literally. So it makes it even more challenging for us and for the judges. So in a few moments we'll be back, and hopefully we'll be able to interview some of the participants, some of the winners in their categories. Баженовское месторождение – самое крупное в мире кладовая хризотилового асбеста. Asbest is a city with its unique history. The first settlements arose near the extraction of the mineral chrysotile asbestos. In 1885, the Bajanovskaya field was discovered around 80 kilometers away from Yekaterinburg. Until now, the mining and processing plant Ural Asbest is the world's largest producer and supplier of mining flags in Russia and in the world. This mineral is unique and has no analogues. Asbestos has some wonderful properties. It breaks down into thin fibers, which can only be seen under a microscope. A filter made of these fibers has about 200 million holes per square centimeter and has the ability not only to remove mechanical impurities, but also to retain microorganisms. The wheel was invented a long time ago and made perfect for centuries. For over 100 years, Yokohama Company has produced tires that can withstand any road conditions, an invention of the past, technologies of the future. That's Yokohama. And another partner of today's competitions is C-Energy Company. They produce high-quality oils of Russian materials that meet all the international standards. Мерам развития науки и техники, от их качества и безопасности зависят жизни людей. Качество дорог. В этом заключается миссия Стилобит. Ecover is a modern high-performance basalt heat and sound insulation. It helps save energy thanks to effective thermal insulation. Ecover has one of the lowest thermal conductivity coefficient, which guarantees the most efficient energy saving. Basalt insulation Ecover is produced from rocks of the Gabra Basalt Group, which are mined here in the city of Asbest in the open pit of the Bazhenov deposit. МОС-2. Особенностью этой смазки является добавление дисульфида молибдена в качестве смазочного компонента. Это вот такой кристаллический порошок с мягко маслянистой структурой, получаемый из минерала молибденита. В новой смазке свойства дисульфида молибдена объединены со свойствами традиционных противозадирных присадок и комплексного литиевого загустителя.
Молекулы молибдена создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие при максимальных ударных и весовых нагрузках в условиях повышенных температур. Попадая на поверхность металла, молибден создает тонкую защитную пленку с минимальным сцеплением, благодаря чему создается прочный разделительный слой и дополнительная защита при повышенных нагрузках, где обычные смазки уже не справляются. Преимущество Litix MOS-2 перед другими смазками – это комплексный литиевый загуститель, который, в отличие от обычных литиевых загустителей, способен работать при повышенных температурах, а также 5% концентрация дисульфида молибдена, которая позволяет работать в самых экстремальных условиях. Подробнее о характеристиках нового продукта вы можете узнать на нашем сайте. And we're back, broadcasting from the service park. The Express award ceremonies. There will be champagne, there will be beautiful pictures taken. You can see the winners. And Artur Muradyan and Yaroslav Fedorov in the back, they're the second. And Igor Bulantsov and Mikhail Gendelman are the first. Let's try to bring them here. Пока у нас Игорь Владимирович готовится на ответ Анны Мельниковой. У нас начинается экспресс-награждение. And the winner is moving our way. Congratulations. So how do you feel? And what are the plans for the next season? I don't have any plans so far. I don't want to think about it yet. I don't have so many emotions left because I try to take them away, to cast them away throughout the day. I try to not to have too high hopes for the day, during the day, and during the last months, and yesterday and today. And so I'm a bit overwhelmed emotionally, a bit tired, so I'll go get a drink, sing a song, and feel what happened, that we just became Russia champions in absolute ranking of 2021, and toast to it. Congratulations once again, you did so well, but I couldn't possibly allow myself to lose. My daughter has her 5th birthday today, so of course I had to win. I had no other choice. So you can see Igor is really happy. He has 2 holidays on one day. It's really awesome. And we're waiting for the bronze winners. We'll also talk to Artur Muradyan once he gets here. We'll award them, we'll give them a champagne shower, and then we'll talk to everyone. Of course, everyone wants to hug the winners, to congratulate them. Here they are, the 3 winners of Russia Rally Championship 2021. Igor Bulantsov is the winner, although we don't have the official results yet, but that's unlikely to change. So the Russia Rally Champion of 2021, Igor Bulantsov, he did it. See, they're greeting each other. Artur Muradyan is the silver winner.
вообще в целом, я очень рад, что у нас в Азбесте вновь финал. And I'm really happy that we get to host the finals again here in Asbest. I hope we'll host more competitions. This was Elnur Khimera broadcasting for you for 2 days. Thanks for being with us. Thanks for your comments. Thanks for watching and see you again at the competitions. Just a couple of words. Congratulations. Did you have a chance to breathe out? I still probably need a day or two to calm down. We didn't even plan on competing in the beginning of this year. So coming second is really cool, and I'm happy for Igor. And I wouldn't want to win just today's stage and become a champion, because that would be unfair. So I'm happy for Igor. And I hope that next year I'll become champion. So you see, the drivers are for a fair competition, and they want to win, but beautifully. And this is Denis Rastilov. I think Igor has more emotions than the rest of us. It was a cool race. It all went well. I don't have that many emotions because it was not a tough fight for me. And now it's time for the award ceremony. Да, если вы не знали, как происходит награждение, то перед красивыми фото и видео всегда происходит. So this is how we award the winners, but first we have to раздеться, одеться, выдать диплом. Arrange it all, to give the winners their diplomas. И все ради этого момента, правда. Да, перед вами победители этапа. Congratulations to the winners. Russia champions 2021, Igor Bulantsov, Mikhail Gendelman. Вы можете сами видеть. Congratulations to them. Ай, какая отличная точка. Как это здорово. Потом, наверное, за рекламу Абраудерса можно взять денег. Но это мы потом поговорим. Друзья, да, вы видите, что сзади у нас уже собираются те, кто финиширует этот очень сложный этап, победители в разных зачетных группах. And you can see the winners in different rankings, in different categories in the back. И особо не комментировать, потому что, ну, правда, это... We can just watch them, all of their emotions, because they speak for themselves better than any words. Of course, it cost our participants a lot of effort, time and skill, Поэтому просто наслаждайтесь. and money, so all we gotta do now is watch and enjoy.
Да, друзья, не менее круто, что у нас есть победители на финише экипажа Петрова, Верещагин, Андрющенко, Чумак. Ребята на самом деле очень круто ехали, несмотря на то, что Тимофей в интервью говорил о том, что он не очень хорошо себя чувствует, что, блин, ничего не помешало ему заехать на тумбу, и это тоже очень-очень классно. Now look at our winners in N4 category. Also at the finish line. И все вот эти вот эмоции, мне кажется, наконец-то ребята могут выдохнуть. All these emotions are well deserved, and now it's finally time to breathe out for them, because they made it, and they can just enjoy themselves. Мы обязательно опубликуем официальные результаты этапа. We'll publish the official results of this stage later in detail. И вы сможете... Да, напоминаю, что онлайн-трансляции у нас сохраняются в записи, соответственно, мы всегда сможем вернуться к ним. We always save the broadcast, so you can watch it over again. The finals always go down in history and in our memory. So if you want to come back to your favorite moments, you have a chance to do that as well. Баженовское месторождение – самое крупное в мире кладовая хризотилового асбеста. Это волокнистый минерал, название которого произошло от греческого асбестос – негорючий. Он не только не боится огня, The first settlements of asbestos arose near the extraction of the mineral chrysotile asbestos. In 1885, the Bazhenovskaya field was discovered. Until now, the mining and processing plant Ural Asbest is the world's largest producer and supplier of mining flags in Russia and in the world. This mineral is unique and has no analogues. Asbestos has wonderful properties. It breaks down into thin fibers which can only be seen under a microscope.
A filter made of these fibers has about 200 million holes per square centimeter and has the ability not only to remove mechanical impurities but also to retain microorganisms. Asbestos fibers are used to make yarn and weave various fabrics. That's why it's called mountain flax. Asbestos does not burn. Thanks to this property, it got its name from the Greek word asbestos, incombustible. Asbestos is also very durable. Ural Asbest Enterprise is the city foreman one for asbest. It employs 7,000 local people and is an important taxpayer in Sverdlovsk region. А 80% от общего объема поставляется на экспорт. Также Ураласбест – крупнейший в России производитель нерудных строительных материалов, которые применяются в автодорожном и железнодорожном строительстве. Сегодня показатели добычи значительно скромнее – 315 тысяч тонн, а объем горной массы – 30 миллионов в год. Но и потребность в хризотиле стала несколько ниже. Пик его использования пришелся на советские годы, поэтому тогда подобные комбинаты были построены еще в Туве, Казахстане и Оренбургской области. Кроме Тувинского, все предприятия успешно функционируют и по сей день. Однако есть те, кто считает, что близится закат деятельности и асбестовского комбината. Всему виной антиасбестовая кампания, развернувшаяся по миру в связи с заявлением экологов о вредном воздействии этого минерала на здоровье людей. Правда, мало кто знает о том, что в данной ситуации речь шла о несколько ином виде горных ископаемых, амфиболовых, месторождения которых активно разрабатывались в США и Западной Европе. В Баженовском же месторождении, где ведет свою работу комбинат Ураласбест, добывают асбест хризотиловый, то есть совершенно иное вещество, имеющее другой химический состав, физическое состояние, а следовательно не обладающее теми негативными последствиями для здоровья человека, которые несут асбесты амфиболовые. Работа на месторождении кипит. Несмотря на ошибочные заявления злопыхателей, его потенциала хватит еще на 150 лет. Несколько раз в день с нижних горизонтов горная масса поднимается на перегрузочные пункты и по железнодорожным путям отправляется на асбестообогатительную фабрику, на переработку и получение хризотила или на выработку щебня. Ураласбест – предприятие социально ответственное, где внедрена и работает интегрированная система менеджмента качества и экологии. Получены международные сертификаты ISO 9001 и ISO 14001. Уже несколько лет Ураласбестом реализуется соглашение, заключенное с правительством Свердловской области в сфере улучшения экологической ситуации. Понимая, что основным загрязнителем асбеста является комбинат, его руководство добилось сокращения выброса в атмосферу в 4 раза – с 16 тысяч тонн до 4 тысяч тонн. Все это вселяет уверенность в сердца жителей асбеста. Комбинат будет успешно работать, а значит, город тоже будет жить. Колесо изобрели давно и совершенствовали веками. Более 100 лет компания Yokohama делает шины, которые выдержат любую дорогу. Изобретение прошлого, технологии будущего. Yokohama, как всегда. В теплом доме теплая атмосфера. Сделай тепло. Ecover. Эффективная тепло- и звукоизоляция.
Мы живем в мире прогресса технологий. Каждый день мы привыкли ощущать совершенство инженерной мысли. Современные дороги являются примером развития науки и техники. От их качества и безопасности зависят жизни людей. Сегодня область дорожного строительства активно развивается. Строители применяют передовые инновационные технологии. Дороги становятся прочнее, но и сложнее в изготовлении. Ежегодно растет спрос на качественные российские материалы. Поэтому в 2004 году в Екатеринбурге было создано первое в России производство стабилизирующей добавки для асфальта «Хризотоп». Технология постоянно совершенствовалась. В результате этого появилась улучшенная добавка «Стилобит». Наша компания уже 15 лет производит качественные строительные материалы для дорог. За это время накоплен большой опыт производства и применения стабилизирующих добавок для асфальтобетонов, который показывает, что они прекрасно справляются со своей задачей, продлевают срок службы дорожного покрытия. И именно поэтому стилобит остается стабилизирующей добавкой номер 1 в России. Добавка стилобит выпускается в гранулированном виде. Добавляется в момент приготовления асфальтобетонной смеси. Гранулы засыпаются в бункер податчика и поступают по пневмопроводу в смеситель асфальтобетонного завода на этапе сухого перемешивания щебня. Затем в смесь добавляется битум. Добавка начинает работать именно в этот момент. В ходе перемешивания минеральное волокно равномерно распределяется в смеси, удерживая на своей поверхности битум. Таким образом, асфальтобетонная смесь предохраняется от вытекания битума в ходе транспортировки и уплотнения. Комбинированное минеральное волокно, входящее в состав добавки, повышает усталостную прочность асфальтобетона и препятствует процессу образования колеи. Это увеличивает жизненный срок покрытия и, следовательно, уменьшает затраты на ремонт. Стабилизирующая добавка стилобит, она позволяет не только стабилизировать, но еще и дисперсно армировать асфальтобетонные смеси, что увеличивает срок службы данного покрытия. Компания «Стилобит» осуществляет выпуск стабилизирующей добавки на 2 заводах, совокупной мощностью производства более 30 тысяч тонн добавки в год. Собственная сырьевая база обеспечивает компанию «Стилобит» бесперебойными поставками материалов. Компании принадлежит месторождение минерального волокна, применяемого при производстве добавки. Добавка успешно прошла испытания в российских и зарубежных лабораториях, крупнейших автодорожных сертификационных центров. Качество выпускаемой продукции контролируется испытательной лабораторией предприятия. Специалисты компании регулярно осуществляют комплексное испытание добавки и асфальтобетонных смесей на ее основе. Собственный асфальтобетонный завод выпускает щебеночно-мастичный асфальтобетон на добавке стилобит. Таким образом, компания на практике подтверждает стабильное качество продукции. Мы считаем важным придерживаться высокого качества нашей продукции от партии к партии, для того, чтобы дороги получались качественными, ровными и долговечными. Компания обеспечивает полную техническую поддержку и экспертное сопровождение на всех этапах. От лабораторных испытаний и внедрения технологий на асфальтобетонном заводе заказчика до укладки смеси на объекте. Наши клиенты выбирают не просто качественный продукт. Они делают выбор в пользу надежного партнера, который обеспечивает высокий уровень сервиса на всех этапах работы. Согласно потребностям наших клиентов, мы можем привезти товар в удобное место и точно в срок. Доставка осуществляется любым видом транспорта. Благодаря высокому качеству продукции и удобному сервису дорожники выбирают стилобит. С нами на постоянной основе работают уже более 350 предприятий дорожно-строительной отрасли из 7 стран. Асфальтобетон на ЧМА мы начали делать с 2013 года, и с компанией «Стилобит», соответственно, мы работаем тоже с 2013 года. Впервые со стабилизирующей добавкой на минеральном волокне я столкнулся в 2005 году. В течение времени асфальтобетонное покрытие не изменялось, не деформировалось и показал свои отличные качества. Ну, на сегодняшний день мы применяем стилобит. Требуемые показатели по асфальтобетонной смеси при использовании его получаются все. Мы работаем с компанией «Стилобит» с 2004 года. За 15 лет работы с добавками никаких проблем, нареканий не было. Мы делаем современные дороги доступными, безопасными и долговечными. Команда компании объединена идеей улучшения качества дорог. В этом заключается миссия «Стилобит». Здравствуйте!
Мы находимся в заводской лаборатории C-Energy. Меня зовут Андрей Пильнов. Я являюсь техническим специалистом по смазочным материалам. Представляю вам новый продукт C-Energy – комплексную литиевую смазку Engris Litix MOS 2. Особенностью этой смазки является добавление дисульфида молибдена в качестве смазочного компонента. Это вот такой кристаллический порошок с мягкой маслянистой структурой, получаемый из минерала молибденита. В новой смазке свойства дисульфида молибдена объединены со свойствами традиционных противозадирных присадок и комплексного литиевого загустителя. Молекулы молибдена создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие при максимальных ударных и весовых нагрузках в условиях повышенных температур. Попадая на поверхность металла, молибден создает тонкую защитную пленку с минимальным сцеплением, благодаря чему создается прочный разделительный слой и дополнительная защита при повышенных нагрузках, где обычные смазки уже не справляются. Преимущество Litix MOS 2 перед другими смазками – это комплексный литиевый загуститель, который, в отличие от обычных литиевых загустителей, способен работать при повышенных температурах, а также 5% концентрация дисульфида молибдена, которая позволяет работать в самых экстремальных условиях. Подробнее о характеристиках нового продукта вы можете узнать на нашем сайте.